Спасибо. And we are going to start our third panel. Let me introduce our first speaker. It's Elena Lukyanova, Doctor of Law, and mother, founder of Free University, which will give us a paper, Discourse of Freedom in Legal Language. Let's begin. Good morning. I'll speak in Russian, sorry. I'll try to maybe some words in order to understand, but I've sent to them my article, so here's a lawyer and he'll understand. But I think that we have very important discussion about legal language, Russian legal language. Почему? Может, я ошибаюсь, Гасан, но скажите, что я не права, я буду счастлива. Мне кажется, лингвистических исследований по поводу русского правового языка практически нет. Я, по крайней мере, ничего подобного не видела, но я не специалист. Вопрос, который я сейчас поставлю, и, может быть, он немножко отличается от того, что сформулировано в нашей программе. Вопрос этот навеян, собственно, двумя днями нашей дискуссии. Я ставлю вопрос так. Зависит ли правосознание от юридического языка? И какие здесь есть проблемы с точки зрения России? В XIX веке замечательный литературный переводчик, литературный критик, поэт-юморист Борис Алмазов написал такое четверостишье. По причине органической мы совсем не снабжены здравым смыслом, юридическим сим исчадием сатаны. Прошло 200 лет, 150 как минимум, а в общем-то ничего не изменилось. Исчадие сатаны, мы им не снабжены, и от чего же так? От чего же во всех странах мира большие юридические трактаты, исследования читают все, обсуждают все, но начиная за 20 век не вышло ни одной русской юридической книжки, которая бы обсуждалась всем обществом, и на это сетовали создатели ВЕХ еще 100 лет назад, на эту проблему о том, что нет такого, где та юридическая школа, где тот теория общественного договора, где, и за 100 лет ничего не появилось. В чем проблема? Я попробую высказать несколько гипотез, мы можем их попробовать обсудить. Повторяю, я не специалист. Я юрист, который вынужден пользоваться этим языком. И у меня, как вы сам вчера вы сказали, диглоссия. У меня два языка. Один, которым я говорю, которым я учу студентов и пишу свои статьи, что очень не одобряется нашей научной публикой. Меня все юристы пытаются записать публицисты. Нет, это не так. Но я пишу другим языком, чем они, критикую их язык. Моя докторская диссертация обсуждалась 4 раза, потому что им не нравился язык. Он был простой, русский, там ставились точки в предложении, там были нормальные слова, и там не было никакой зала. Собственно, Elena Lukyanova is a very famous constitutionalist in Russia. She is a lawyer and not a linguist, but she says that since 100 years there was not a single book written in Russian on the legal issues which could
explained to the society or could be somehow discussed in the society as book on law in the normal language. So she says that she has her own dignity. On the one side, as a lawyer, she must use this language, but as a human being, as a scientist, as a teacher, she wants to use a normal Russian. And there is a sort of shift between them, which is going broader in the recent years. Наш прекрасный артист Миша Ефремов, который сейчас у нас в тюрьме, но он долго приставал ко мне, почему нельзя перевести Уголовный кодекс России на язык Гоголя, потому что ему категорически не нравится словосочетание изнасилования лица лицом. Это да, это большая проблема. Ну, давайте я попробую предположить, что привело к такой ситуации. Почему юристы в России говорят на языке непонятном основному населению? Почему их научные статьи или те приговоры, которые читает судья, абсолютно никому непонятны? Это другой мир, это другая реальность. Может быть, это умышленно. Я допускаю. Ну так вот, первое мое предположение, что самостоятельной правовой системы в России, в общем-то, мы из источников юридических имеем русскую правду XI века. И все. А дальше у нас сплошные заимствования. В общем-то, сплошные заимствования. Мы отлично используем германское гражданское уложение, кодекс Наполеона, римское гражданское право в качестве основы нашей цивилистики. Но смотрите, ведь когда слово «юстиция» звучит в романо-германских странах, они понимают, о чем речь. Но мы же не назвали наше министерство Министерством справедливости. Понимаете? The problem is that the last Russian legal document, the first and the last, was written in the 11th century. It's called Russian Truth. Since that time, the whole legal system of Russia is a sort of patchwork of German, French right, and that's why when we use the word justitia, we don't mean what the justice. French, the Germans, and others mean, because otherwise we should have called it Ministry of Fairness, but we don't call it in Russian Ministerstvo Spravedlivости. We call it Ministerstvo Justiции, which is an alien word for the majority of the society. И Конституция в России появилась поздно. Мы знаем, что в начале 20 века только в 2 европейских странах не было Конституции. В Турции и в России. At the beginning of the 20th century, there were only 2 countries in Europe, so in big Europe, which hasn't their own constitution, Turkey and Russia. Any kind of constitution, not only written. То есть традиция конституционно-правовая в России не развита. И весь 20 век это было авторитарное государство. Из этого 20 века было 20 лет диктатуры, чистой диктатуры, записанной в Конституции. И, в общем, наверное, мы имеем то, что имеем, это большая проблема. Но вот смотрите, такие термины, которые в современном мире не надо никому объяснять. The rule of law, верховенство права и правовое государство, law-bounded state. Как переводится на русский язык? Значит, правовое государство вообще нет. Одна есть книжка, написанная профессором Баренбоймом лет 15-20 назад. Она ничего не объясняет до конца российским юристам. И когда
Российский юрист употребляет термин «правовое государство», он для него самый непонятный. Самый. Это не преподают в университетах. There is no consensus in the country about what is law state, legal state, how it goes. В том-то и дело. По-русски это звучит. Правовое государство. Правовое государство. In German, Rechtsstaat. How should I translate? Гасан, вот тут вот интересно. Смотри, как перевожу. It is just empty words. So there is one book devoted to the subject written 15 years ago, but there was no discussion what it means actually. Смотрите, вот как можно перевести правовое государство? Constitutional state, legal state, but the best translation is law-bounded state. What does it mean? Государство, связанное правом. То есть существует два принципа в праве, совершенно противоположных. Частного права и публичного права. Частное право, вот вы все его знаете, разрешено все, что не запрещено законом. А в публичном праве? Разрешено только то, что разрешено. Кому? Государству. Государству. Любому служащему, чиновнику, государственному органу, он связан правом. И это то, над чего достигла современная европейская, как минимум европейская цивилизация во взаимоотношении государства с обществом. So the general division in the understanding of the European and let us say world legal system is that we will have a private law, which means that everything is allowed, which is not forbidden. And then there is a public law that allowed is only that which is allowed, but to the state and to the state workers, so to say. That's why this division is a substantial thing, and that is a sort of thing we never discussed. Kind of thinking and kind of the the work of society with the state, yes? So the communication, the principle of communication of the state and the society. Но посмотрите, что сегодня происходит в России, откуда война. Государство не связанное правом. В Конституции в первой статье написано, что у нас правовое государство. Но никто не понимает этого смысла. In the first chapter of Constitution, there are words that first article, Russia is a law-bound state, but nobody understands it. So to start the war, you cannot start the war according to Constitution simply that. But you do it because nobody understands what it means that we are a law-bound state. Это с точки зрения правового государства. Еще более сложный термин для перевода the rule of law. Потому что law в России это и право в России, это и right, и law. And also the rule, the same thing. One word. Очень бедный язык, very poor language, legally. Very poor language. Потому что в английском есть law, rule, right. И бедная Венецианская комиссия сделала великолепный доклад о верховенстве права, в котором она начала как раз разъяснять, как понимают the rule of law разные страны в переводе. И она как раз говорила, что некоторые страны, у них the rule of law, то, что мы имеем в виду, переводится на rule by the law. Rule of the rules – это совершенно другой смысл. Как коммунисты, советская власть использовали верховенство права, как верховенство закона. А законы кто принимает? Это же власть. И подменялись смыслы, потому что верховенство права – это не верховенство закона. Вы почитайте российских журналистов. Они все время переводят это как верховенство закона. А это не верховенство закона. Это верховенство смысла, справедливости и сущности права. Потому что право направлено на установление справедливости. Учат этому в российских вузах. Всех, кто учил, тех разогнали.
Мы сидели в свободном университете, я получил. Вы понимаете, вот у нас есть профессор великолепный в свободном университете Ирина Алибастрова. Ее докторская диссертация называется «Принципы социальной справедливости в конституционном праве». Мы ее защищали трижды в 3 ученых советах и закончили защищать на Урале, потому что Высшая аттестационная комиссия не понимала этого словосочетания. Высшая аттестационная комиссия России не знала, что такое социальная справедливость. Two points. The first point is that the National Commission published a report on how in different countries the principles of the global state are comprehended. And the specific of Soviet, late Soviet, and early Russian post-Soviet state was that the understanding of law, of rule of law, was formalistic. So to say, we are following the laws which we ourselves accept. If we have power, then our laws is our legal system, which has nothing to do with the legal state. And then we have a professor at the Free University in Alibastova who wrote a dissertation on this subject. And the highest attestation commission, so the commission which has to approve the dissertation, didn't understand the title of the dissertation because they are thinking in this old Soviet tradition. The rule of law is the rule of laws which we ourselves implement. Теперь вот я российским участникам задал вопрос. Какая главная статья Российской Конституции? Мне скажете? Вот по смыслу главное. Про немецкую я могу сказать, а она главная для смысла вообще государства. Права человека. Что права человека? Нет, кто-то слушал мой курс по конституционному праву, значит, чего-то такое помнит с трудом. Что источником права является идеологом национальной народа. Кто Конституцию читал? Да, это интересно. Что? Как скажешь? Источник власти. Источником власти является идеологом национальной народа. Да? При виде исправной амуниции, как презренны все конституции, которые... Вот я вам хочу сказать, что это 18-я статья Российской Конституции, которая на самом деле по-русски изложена тоже плохо. Я бы поставила внутри этой длинной статьи еще минимум 2 точки. И если бы наши дети учили оправданно, отредактированную эту норму с детства, так же, как они учат детские стихи, у нас бы все было по-другому в стране. Статья звучит так. Права и свободы человека являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение закона. Я бы 3 фразы сделала. Они определяют, дальше тут стоит запятая, черт возьми, деятельность законодательной и исполнительной власти. То есть права и свободы человека должны определять деятельность господина Володина и же с ними правительство, президента и права и свободы человека. А тут запятая, опять же, обеспечивается правосудием. So the Article 18 of the Russian Constitution is extremely important. And I said, if our children at school could learn it by heart, their children drives, we would have lived in a different state. But the article is that the rights, human rights, freedom, human rights and human freedom are the principles which should be followed by all state institutions, by the parliament, and by the state in general. That is their aim.
все равно все законы и конституции, и законы, и право, и судебные решения пишется языком, пишется людьми, и язык не идеален. Именно поэтому хороший закон равен на самом деле серьезному научному исследованию. И не случайно мы цитируем германское гражданское уложение, кодекс Наполеона, ну потому что это величайшие юридические документы, над которыми очень хорошо поработали с точки зрения языка. Тем не менее, вот меня спрашивают, почему американская конституция действует больше 200 лет? Она что же написана словами? Она действует потому, что общество создало такую систему, которая может адаптировать ее, не меняя, к меняющемуся времени, не меняя самого текста, путем толкований Верховным судом, путем очень аккуратных прецедентов, которые долго и тщательно разбираются в судах, и потом какой-то кейс становится прецедентом, который распространяется на других. Вот правовая культура и правовое сознание. Когда у меня в группу в высшей школе экономики пришел американец, а я ему вот примерно то же самое рассказывала, что вам сейчас. И вдруг я на него смотрю и говорю, а что конституция для американцев? И он через буквально 2 секунды сказал, для нас это религия. Религия? Для нас конституция – это религия. Хорошо жить в стране, где наряду с другими религиями есть еще одна, которая называется Конституция. Да? Но это... Any law written in, according to the Napoleon's Codex or according to the German law is a very profound document, linguistic, literary document. And Lena asked one of her students from the United States, what is Constitution for you? It was written 200 years ago, but somehow it can be, it can move together with the society within these 200 years. There are important contributions by the Supreme Court, there are contributions by scholars and lawyers, and this guy from the United States told her, it is our religion. And that's why on this background, the German, French, and United States constitutions, it is quite clear that we have to develop a special language in order to work at this realm. Ну вот осознав всю эту действительность, что я могу предложить? Потому что я не хочу время ваше сильно задерживать, я много могу говорить на эту тему. У меня есть 2 предложения. Все-таки филологам и лингвистам начать смотреть за этим безобразием юридического языка российского, нечитабельными судебными решениями. Потому что если мы будем еще 100 лет следовать тому, о чем Борис Алмазов написал в XIX веке, Россия просто погибнет. В войнах погибнет, в беззаконии, в произволе, в чем угодно. Поэтому надо все-таки начать исследовать. Будьте добры, господа филологи, обратите на нас, пожалуйста, специальное внимание. Мы вам поможем. У нас уже есть в нашем цеху представители филологии, которые переучились на юристов, типа Аниты Соболевой, например, блестящие. Мы вам поможем, мы вам подготовим тоже наших ребят, которые умеют читать на нашем птичьем языке и разговаривать. Я тоже умею, я просто не люблю очень им пользоваться. А вот сейчас то же самое, что я говорю, могу вам сказать так, что вы ничего не поймете. Но решите, что я очень умею. И второе. Нужно начать вырабатывать требования к юридическому языку, хотя бы к формулировкам законов и судебных решений, которые уже выработал Европейский Союз. Требования к правовой определенности. Экспертиза лингвистическая, которая проводится довольно формально в Государственной Думе,
она должна проводиться с точки зрения логики, правовой определенности. Мы предлагали давно, и как только у нас окно возможностей появится, мы, конечно, в регламент всех палат парламента это внесем. И закон, который мы написали только что в нашей лаборатории переходного периода, а мы его только что сдали, по-моему, 20 августа сдали, о нормативных правовых актах, мы уже там это включили. Мы готовы с вами это обсудить. Как, например, сделать эту экспертизу? So the appeal, Lena's appeal is to the representatives of humanities, linguists, philosophers, logics and so on, to take part in the discussion of the legal language, which is totally abandoned by the society, and the society has no connection to the life of legal scholars, and it has to be changed. And Lena says that in the Free University there is a transitional where there are already scholars, linguists, and philosophers who are working on the development of this new legal language, which should be clear. Answer questions. Потому что если мне дать свободу, я буду еще пару часов разговаривать. So Lena says that if there are questions and comments, it would be better to do it now, because otherwise she will speak about freedom, which is another part of the subject. But she would rather include the talk on freedom in the answers of the question which arise here. Я хочу понять, в какой степени мы не понимаем, что пишут юристы. Можно одно из положений сказать вот на профессиональном юридическом языке, чтобы не поняли? Ну, смотрите, сейчас это я не буду делать, но мы посчитали, у нас есть какое-то решение Конституционного суда, где один абзац занимает лист А4. Это одно предложение. Сложно сочиненное, сложно подчиненное. Там очень много лишних слов. Ну, как бы так, оно действительно, оно, конечно, оно не либо что так, оно не так, что либо. Примерно. И зачастую это делается умышленно, чтобы обосновать полную фигню. Вот по Крыму как раз там они обосновывают, почему они признают договор об аннексии Крыма соответствующей действительности. Это надо читать долго, с лупой, с карандашом. Вот я потратила дикое время на анализ этого решения Конституционного суда. То есть в итоге я сумела выбросить сорняки, вычленить главное и понять, что они хотели сказать. На самом деле они там оправдываются. Мы не виноваты. У нас человек с ружьем стоял за дверью, и если бы мы вынесли другое решение, то нас бы всех расстреляли. Но мы просим прощения, а дальше они обосновывают, а почему мы это приняли? Криво, косо, плохо. И так очень часто бывает. Почему зачастую судьи пишут такие решения, чтобы их никто не мог увидеть ошибок в них, явных противоречий уголовно-процессуальному закону? И вот это оно действительно, оно, конечно, оно не либо что так, оно не так, что либо, оно постоянно. Почему ученые-юристы традиционные пишут статьи, которые никто не читает? Потому что им хочется казаться умными, а на самом деле они там ничего умного не говорят. Они переписывают своих коллег, они перецитируют друг друга и не делают ничего нового, но получают за это ученые степени, корочки и профессорские места. А люди не могут понять. Вы понимаете, когда математик не доказал теорему, ему никто не даст докторской степени. Никогда. Если инженер изобрел негодный прибор, он никогда не получит ничего, никакой премии. Нет. А юристы хорошие маскировщики. Они говорят на языке, который никто не понимает, кроме них самих, а у них там круговая порука. Все.
Можно у меня вопрос технический такой, чисто к модератору? Вот ведь предполагается капитальное обсуждение доклада. Сейчас только вопросы. А само обсуждение будет после обеда, да? Нет. Вот то, что вы меня просили подумать. Мы же свободный университет, мы можем... Нет, но чтобы не нарушать регламент. Подождите, У нас есть время и условия, чтобы сейчас высказаться. Пожалуйста. Александр Григорьевич, если у вас есть... Сейчас вопрос. Который включает в себя частично еще и ответ на ваш вопрос, но он идет дальше. Значит, просили какой-то пункт закона, где ничего не понятно. Пожалуйста, у меня, конечно, моя более избирательное право наше, да? Вот, пожалуйста, статья 30, которая называется «Гласность в деятельности избирательных комиссий». Пункт 1.1 гласит, что на всех заседаниях комиссии при осуществлении ею работы с документами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, вправе присутствовать представители средств массовой информации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1.2 настоящей статьи. Не буду вас долго... Не надо, это не тот пример. Минутку, я закончу. Достаточно сказать, что такое иностранное влияние. Вот тебе, как иностранному агенту, нет дефиниции иностранного влияния. Mathematics operates with formal. Мне, как иностранному агенту, дадут закончить? Ин, ну это совершенно неправильный пример. Он абсолютно некорректный. Елена, позвольте закончить. Итак, значит, пункт 1.2 настоящей статьи отсылает нас к другому пункту 64 статьи. 64 статья возвращает нас к 30 пункту. Итог, значит, право, вот это место составлено так, просто объясняю по-людски, чтобы допускать двойную трактовку. Сторона наблюдателей средств массовой информации трактует в свою пользу, сторона избирательных комиссий трактует в свою пользу, запрещая допускать на участке представителей средств массовой информации. Юристы говорят, что здесь они бессильны, потому что норма права составлена так, что допускает двойную трактовку. Вот эта правовая неопределенность, то, что у тебя это не то все равно, потому что избирательное законодательство вообще приводить в пример здесь не нужно. Избирательное законодательство умышленно сконструировано за последние 20 лет таким образом, что это прическа, которую можно исправить только путем отрезания головы. Другого варианта. Нет, понимаешь, правовая неопределенность – это другое. Это что такое закон? Это предел правомерного поведения, где субъект права должен понимать, до какого предела он может, что он может делать и что он делать не может. Да? И тот орган, который решает степень вины и ответственности государственной, тоже должен четко понимать. Вот когда мы говорим, что иностранным агентом может быть признан человек, находящийся под иностранным влиянием, то есть любого фактически, вот мы с вами сидим на конференции в Греции, все находимся под каким-то, мы пирожки кушаем. Это недружественная страна. Это еще другое. Недружественная страна тоже нет определения. И так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, там это уже зашквар. Just very shortly, there is a very important current Russian legal notion, foreign agent. So some of us are foreign agents, which means that if you are influenced, somehow influenced by a foreign country, we are all now sitting here in Greece. We are eating wonderful Greek food, which is a very direct source of influence on us. So any piece of paper taken in Greece from the point of view of Russian legal system is the sign and the incorporation of the foreign influence on us, which makes out of everybody here who has a Russian passport a foreign agent. And then there are consequences of being a foreign agent. Ну,
собственно, избирательное законодательство – это особая история. О ней надо говорить отдельно. Я не считаю это правильным примером, потому что выборы – это святая святых любого политического режима. В том-то и дело, поэтому оно Нет, так важно. я говорю о другом. Я говорю о правах человека. Это святая святых, которая… Я понимаю, что у тебя болит. Я считаю, что по всей правовой системе это самый некорректный в данном случае пример, потому что он был сконструирован искусственно. Весь от начала до конца за последние 20 лет. У меня об этом и вопрос. Можно продраться наконец, что, собственно говоря, задача, которую докладчик ставит перед филологами. Это не филологами, это задача, это же политическая задача. Нет, и все. Поэтому я ставлю другой вопрос. Это перекрестная отсылка к статье такой-то, пункту такой-то исключение. Это не задача для филологов. Конечно. Это не филологическая задача. Поэтому я говорю, что это неправильный пример. И этот самый иностранный агент. Правильный пример. Это тоже не филологам задача, потому что иностранным агентом, собственно, меня назвали почему? Потому что я настаивала на исполнении российских законов в интересах российских избирателей. Разве это к филологам задача? Это задача к политикам, это политическая задача. Это задача к филологам объяснить законодателям, объяснить политикам, как можно трактовать, какие есть коннотации у этого словосочетания. Конечно. А вот перекрестная отсылка от одного пункта к другому, дальше к третьему, а дальше куда-то за спиной, это некорректно. Можно остановлю между собой, я вкратце перевел для коллег. Александр, есть вопрос на понимание. Yeah, please. So, sorry, I didn't understand a thing in this discussion. I would love to take part in it. But I have a question about a point that has been discussed earlier, which is the fact that law is insulated in Russian society. And it seemed to be, for me, a dual characterization of this process of insulation. First of all, law seemed to be insulated from other social sciences. And second, it seemed to be insulated from society in general due to this linguistic barrier. I would like to ask you if you see these two processes as intertwined, and if, most importantly, if there is a common causation for both of these processes. Ну, я ведь, собственно, и сказала, что у меня будет несколько тезисов. Первое о том, как право инсталлировано в обществе, да? Что юристы умышленно говорят таким образом, чтобы другие их не поняли, и большой дискуссии о праве в России нет. Это первое. Дальше я... The lawyers actually they did it on purpose. They used their own language in order the society could not be involved in the legal discussion. The second. Ну, я просто... Это то, о чем мы сегодня говорим, это достойно целой большой конференции. Поэтому я очень коротко... Actually, it is a subject of the big conference what we're talking about, so that's why I will speak very shortly. Второй мой тезис был, что проблема в том, что очень много заимствований, плохо переведенных. И вопрос перевода и бедности языка. Юридически. We had to adopt many different foreign systems and to translate from foreign languages into Russian. But the juridical language, English, French, German, are very well developed. And Russian juridical language is not developed at all. That's why it was also a problem of translation. And the problem of translation is a problem of linguists, philologists, and society. Ну, вот пример, да? Checks and balances. А это система сдержек и противовесов, господа филологи, трудитесь. That's just one example. For example, the notion of checks and balances.
you have it as a term, as a notion, but as soon as you put it into Russian, you use words with lots of different semantic slices. You cannot use it. You need a terminology, and you use some metaphorical. You use metaphors. Я могу еще привести пример. Integrity. No any word in Russian. Integrity, yes. Это privacy. Privacy. In order to explain to Russians what is privacy, you need the whole page in order only to explain. How to translate the rule of law better than it is done in Russian language and in Russian constitution? How to translate law-bounded state? How to do it better? This is the task for linguists. Because on my point of view, it is done terribly. And if we realize that mathematics operate with formulas, lawyers operate with definitions. And to improve our legal definitions, this is the task for linguists. Am I right? Thank you. Анатолий Александрович, вы не хотите мое место? Ну что, нет, пожалуйста. Я просто боюсь, что я много времени не... Нет, нормально. Александр Григорьевич, да, я думаю, что мы можем позволить минут 10 еще уделить обсуждению. Я собираюсь занимать много времени, тогда я пришел, что меня тут слушать. Просто когда он тоже попросил меня подумать, как это связать с тем, вот в нынешней нашей обсуждаемой дела, с тем, что я говорил позавчера. Я вот подумал, потому что я это понимаю. Значит, я категорически не согласен с тем, что речь идет о проблемах перевода и о бедности языка. Никакого отношения обсуждаемый нам вопрос к этому не имеет, разве что косвенно и вторично. Почему? Потому что, конечно, юридический язык, он должен быть терминологически точным. Это, в общем, ну так, я себе представляю, человек не специалист, а специалист. Потому что quid juris – это норма, которая устанавливается. И которая, соответственно, quid factis относится к тому, что фактически произошло, путем вообще вот казуистики, соотносения нормы фактически. Но это дело суда. А проблема в чем, на мой взгляд? Проблема в чудовищной лжи, переворачивании всех понятий, тех узурпаторов власти, которые вот захватили, ею распоряжаются, в руках которых находится телевидение, и все остальное телевидение как основной способ. Но и в интернете довольно активное проникновение со всеми, мы видели эту статистику вчера, как это происходит. Вот это мое глубокое убеждение. Проблема в наглой, чудовищной, бессовестной лжи власть придержащих, узурпаторов. На самом деле узурпатор, уничтожив Конституцию, уничтожив законность, уничтожив государственность и всякое право, в том числе государства. Чтобы не было путаницы этих... Да, и вот это вот первое, что я хочу сказать, чтобы не расплывалось очень долго. Второе, главное, вот следующее. The first objection is that the whole problem has nothing to do with the law and with the legal system. The problem is that the authoritarian state organized the usurpation of media and power, and the arrogant lie, which is just diffused in any sentence beyond our understanding of law and so on. И вот второй вопрос, на котором можно после этого, если это так, принят такой тезис, сосредоточиться нужно, а почему эта правительственная пропаганда оказывается действенной? And the second question is why this propaganda of the government is so influential.
Вот здесь, да, здесь мы должны заниматься смыслом слов, как они понимаются, это филологическое, переходящий в совершенно филологический вопрос, переходящий в философский. И здесь есть два слова, потому что я должен делать либо специальный доклад отдельный, чтобы понятно было, либо как-то обозначить тематику. Значит, в чем тут дело? Пишите статью для журнала «До нашего». Обязательно. Я постараюсь, если получится. Так вот, такая более-менее общераспространенная концепция новоевропейская права государственного, она исходит из просветительских некоторых установок, сложившихся в 17-18 веке, насчет государства. И это, естественно, в конечном счете все восходит к теории общественного договора, в чьем варианте не важно. Важно то, что государство в новое время, новое европейское представление о государстве, оно связано с, однозначно Гоббс сказал, что государство сделано самими людьми. Это они сошлись, заключили, так сказать, общественный договор, и вот мы имеем искусственного человека Левиафана, который, в общем, устроен так, как естественный, но как бы в механическом варианте со всеми соответствующими функциями. Но это искусственный человек, то есть вот поэтому по Гоббсу вообще под предметом науки, настоящей науки, знания, может быть только то, что сделано людьми, то есть способ производства чего они не знают, поскольку сами это сделали. Вот государство становится так. Вот эта гоббсовская теория, она производит подход опрокидывает, а точнее секуляризует то представление о власти, о государстве, которое было до нового времени. И до нового времени это чисто сакральная легитимация власти. Сакральная легитимация власти, базирующаяся на принципе, что власть приходит извне. И это, в принципе, спонтанное, совершенно не обязательно ученое, представление о мире как о иерархии, то есть иеросархе, священноначальник. Если мы берем классическую схему средневекового учения, что вся власть от Бога, дальше идет некоторые его заместители, но Папа Римский в церковной иерархии, соответственно, император, в светской иерархии, помазанник Божий, царь кончен, помазанник. То есть вот ясно, что Бог как царь. А дальше уже вся эта система иерархических служб, то есть иерархии, там, бюрократия и так далее, и теократия, которые вот такой вид стоит. Вот это спонтанное представление о власти, оно укоренено в русском народе, как наиболее традиционное, как наиболее естественное. Вот есть такой человек, которого философом я называть не буду, Сикацкий. Не буду его называть философом. Так, просто яркий пример. У него замечательная была статья несколько раз назад, какое-то выступление. Вот есть органическое устройство государства, а есть условное, такое конвенциональное, вот это вот. И он ясно тут противопоставляет. Вот органическое — это то, что разделяется спонтанно всеми, значит, вот кто в этом священном начале, причастный высшим началом. Причастность высшему началу — это, собственно, то, что обеспечивает жизнь. И вот мы все причастны, поэтому... That means that in Russia there was never the process of rationalization which took place in Europe since the times of Hobbes. It never took place. That's why the Russian understanding of law is on the pre-New Times level. Hierarchy, power is going from the upstairs to downstairs, and so on. Я только вот дополню, вот современный взгляд, да, на государство. Одну минуту.
Одну минуту, я только Аузана процитирую. Лучшее объяснение сегодня, почему надо ходить на выборы, и что такое государство в современном мире, сформулировал в книжке Панюшкина «Восстание потребителей», декан экономического факультета Александр Аузан. Он сказал, государство – это услуга, которую мы нанимаем себе за свои деньги, за свои налоги. И если качество этой услуги нас не устраивает, мы ей сменяем поставщика услуг. Вот это вот единственное, что сейчас начинают понимать россияне, но так мало людей, которые им это говорят. Я закончу. Dear colleagues, we are out of our program. I'm sorry to say that, but the next paper. Сейчас, к сожалению, нет, мы сейчас не можем уже, простите. Но помните, какие важные темы у нас запланированы еще в следующие дни некоторое время для того, чтобы возвращаться к прошлым докладам, да? И свободно делиться мыслями, которые вот в течение дня приходят нам по этому поводу. Тут пригоршня мыслей, которые точно западают очень глубоко в душу, и в том числе и ваша, что дело-то не в том, что технические проблемы язык надо пофиксить. Дело в том, что он устроен так, как его реально используют. И пока практики использования этого запутанного языка мы не преодолеем, мы в нем порядок не наведем. Это очень важная тема, об этом стоит говорить. Thank you, dear friends. And I'm happy to introduce our next speaker, Daniel Weston, who will give us a talk named Functions of Freedom, an analytical and ordinary language model for analyzing statements about freedom. Just 1 minute, because Значит, по регламенту. Мы немножко отстаем от регламента. Это нормально задумано для нашей конференции. Не переживайте, пожалуйста. Мы после этого доклада прервемся на 10-минутный кофе-брейк, а потом продолжим со второй частью. Давайте постараемся теперь время по возможности экономить, но если правда важные вопросы, да, мы не стесняемся их хотя бы озвучивать. Возможно, не на все вопросы мы сумеем ответить прямо здесь и сейчас, но озвучить их очень важно.
специалист, получается, и по философии языка, и по праву, что очень редкое сочетание. Дорогая Елена, вот примерно такого рода люди, специалисты в двух областях, нам очень нужны. Thanks, Victor. Thank you very much for inviting me. Really pleased to be here. And similarly, I'm also from a law background, as I think Victor just mentioned. But what I do in my work is typically apply philosophy of language to understanding legal problems. So my method has two important points to it, which are, potentially contestable ways of looking at philosophy, but nonetheless it is a way I look at it, which is I put the problem first, then apply the theory second. So I lead with a legal problem and think, how can this be fixed, if it needs to be fixed? The reason I say the second part is because I generally have an overarching commitment to Wittgensteinian, Austinian, or new language models of understanding language. So the problem in sight in this presentation is the notion of freedom, but in a particular way. And I'm really only making claims about the limited context in which I'm applying it, but possibly there is some expansion of the points to a broader understanding of freedom. That I don't claim, but maybe there is. So there's a few key sort of ideas that link together to make the claims I do. So I just wanted to introduce them initially. I'll just make sure I don't overrun. I just started, I think, so I'll keep an eye on time. Okay, yeah, 12 o'clock. So I've got the idea is freedom as a prefix for legal rights. So in law, freedom comes up in relation to other concepts. Freedom of speech, freedom of contract, freedom of religion, etc., etc. My concern is with it as a prefix in this respect. The second idea and term I'm going to talk about quite a bit is this idea of idealised freedom. And this will make more sense as time goes on, because I'll show you some examples. But this is the idea that there's this, somewhere out there is this immutable freedom that can or cannot be grasped, that we should aim for. That's independent of restrictions. And the third really important notion, which is heavily related, could be the same point, but it's slightly separate, is the distinction between normativity and facticity. Now, I'll talk about that in a moment, but there's this idea that freedom both serves a descriptive purpose, X is or is not free, and a normative purpose, a moral purpose, normative being moral, ethical, etc. I'll talk about that more. The last significant, because I've already mentioned ordinary language philosophy, the last significant thing is the distinction between intension and extension, or the Freudian distinction between sense and reference. I don't mean this in a particularly technical way. The only way I am going to employ it is in a separation between the concept itself and the application of the concept. That's the extent to which I will rely on distinction at all. It won't be in-depth Freudian stuff. You'll be relieved to hear. So, very quick slide here. This is the shortest slide by far. Just to clarify, I'm thinking of freedom as a prefix for rights. The two I'm focusing on are freedom of speech and freedom of contract. I think it would apply broader, but I have to narrow it to some examples, and these are the examples I picked for various reasons. And here we have, within intension and extension, we've got extensions within extensions, freedom of speech, and then what kind of speech within that, to complex degrees. Don't worry about this, don't panic at this, you don't have to read this now. This is good. I'm going to explain, not all the slides are like this, I'm going to explain why this is like this. Don't try and read it, I'm going to explain. So, there's this idea that, I've mentioned this idea of idealised freedom. And this manifests in two ways I'm going to focus on in this presentation. One is in relation to freedom of contract, where there's scholarly work where the idea is presented that we don't really have freedom of contract because restrictions exist on them. And sometimes those restrictions are good, and that's a good, so they want freedom of contract. And I'll give you an example. So, I am not free to contract with my university to work 90 hours a week. The government won't let me do that.
this is a restriction on my freedom of contract. And therefore, some might say, and some do say, that freedom of contract is a sort of idol. It's not real, but it's good that it's not real, because I don't want it to be. Because I don't want to work 90 hours a week. Even though I'm sure they wouldn't mind that themselves. Sorry. But this is the context for the first quote. This is important here. The most important part of this quote is to avoid the impression I'm strawmanning, because it sounds like maybe a strawman position. Rhetorical excess, this is by a very prominent legal theorist who writes some very good work, by Brian Biggs, in this article, which I looked at in my master's thesis quite a lot. Rhetorical excess aside, I really do mean to say that it's an interesting question whether the freedom of contract is present in a morally significant sense, either for etc., etc. Other examples beyond the one I've just given. So another interesting example is you buy a computer, that computer arrives, and inside it are the terms and conditions. Is that realistic freedom of contract? You've already got the computer, you're not going to send it back. These examples exist, and he says, therefore, we don't have freedom of contract, and that's good, we don't want it. I'll come back, I disagree with that, and I'll explain why. But the other example I'm going to disagree with is in the freedom of speech contract. Freedom of speech context. And this is one that I looked at a lot of this in my PhD. And one of the big debates in free speech is, of course, between free speech absolutism, there shouldn't be any restrictions within free speech, particularly in US jurisprudence, and then more restrictive forms of free speech, where there's, to varying degrees, clearly defamation, some forms of hate speech, etc., they're going to interplay with the regulation. What this leads to, and this is the important point, are these definitional games, where some people will say things like, we can move things out of the scope of freedom of speech by defining them otherwise. That's not speech. I'll circulate slides if you prefer. That's not speech, that's conduct. That's not really speech, that's action. When I stand up in the theatre and shout, fire, when there's no fire, and everybody runs and someone gets hurt, that's not really speech, it's conduct. Many such examples. I consider these to be there's much more to it than that, but I'm making the point effective for the presentation, of course. It's still the case, that's all still true. I think that these are definitional games which come from a result of thinking that in order to say we have free speech, we can't have any restrictions on it. It's not really free if we have restrictions on it. Similarly to the freedom of contract situation. So, I've just picked two examples here from legal theory. I would add, Vogt, the second example there, is criticising this view. He's not an advocate for it, but he's a very good example of, in the article in question, lists a great many examples of when this occurs. So what is this idealised freedom that I've just presented like? Well, it's binary. Something is or isn't free. Sometimes this is the case, I think, but not always. It's rigid. It fits a degree of formal logicality. In my view, some may disagree, it's inattentive to natural usage of the word freedom. And these are the more important technical points. There's Avner Baz, this book, what was it called for? Absolutely brilliant modern book on ordinary language philosophy. He identifies this theorist's question, where we try and interrogate a concept, we try and understand a concept in isolation, outside of an ordinary use of its case. And this ties us up in knots in ways I'll explain in relation to freedom. Second important technical notion, thinking of freedom in this idealised way puts the intention of freedom first. Freedom, the concept, leads the discussion, rather than the applications, rather than the examples. Now, clearly there's some benefit to thinking of it this way, and I presented it in a negative way overall because I'm criticising it.
But an interesting question is what motivates it? Why would someone think of freedom in this way? Well, we do it with a lot of our concepts as philosophers. Knowledge. What is knowledge? Well, what does that mean? What is knowledge in this case? Anyway, the reason it's motivated is, and again I'll explain this quote, don't try and read it now. Freedom is clearly inherently very normative, arguably in intention. So many applications of freedom are normative that we just think of freedom as normative in and of itself. But it's not necessarily the case. How much is this? It's free. Are you free tonight? What time? 8 PM, blah, blah, blah. So there's obviously a great array of normative applications of freedom. And this is a really good way, and this, I think, beyond freedom, this is a point beyond freedom. There are loads of concepts, as explained here, that don't just describe reality. I'm reading. You know, when we call someone a terrorist, we're making a moral judgment. When we call something a massacre, we're making a moral judgment. When we say freedom, something like that. And therefore, this seems entirely agreeable to me. Freedom has this inherent normativity, which is why I think Bix and others have made this sort of absolute conception of freedom in law part of their legal theory. Now this is where the technical argument comes in. So I've sort of introduced the background here. In part, my contention is that this can be sort of understood. We can understand freedom as a prefix in legal uses by attention to two things, or two sets of things: intension and extension, and localized language games from a Wittgensteinian point of view. So firstly, intention and extension. There's lots of interesting work about other concepts with intention and extension. Nothing to do with normativity. Forget moral normativity for a second, but the problems that arise from not separating the concept itself and its applications can manifest in all sorts of ways. And one very impressive way this manifests is critiqued, is by Stephen Pethick, who, full disclosure, he was one of my supervisors for my master's degree, so I have vested interest, but I think he makes a very good point. There's this, I'm just going to point to the right part of the quote. My contention is that legal theorists and other writers in philosophy, linguistics, etc. have happened universally to misidentify characteristics of objects on which coherence may be predicated as characteristics of the coherence itself. And this is actually a big problem in law for legal coherence, because what makes a claim coherent? And then legal philosophers tie themselves in knots asking, well, what is coherence? Well, what is the object of coherence? I'll come back to that. I think here then, are ethical notions such as freedom suffering this same lack of separation? And I ask, do we need a sense of normative extensionality? Do we need to shift the normativity of freedom to its applications away from freedom and intention? Example, when someone says this case, you know, the judges restrict someone's free speech, when they say in ordinary usage, this has breached my freedom of speech, are they making a claim about the nature of freedom, as a philosopher might do? Or, the theorist question, restrictions on it, some restrictions not. The idea would be that, the next slide we'll come to, there's this localized normative language game going on, where freedom can suffer restrictions and still be meaningful. In fact, sometimes it needs those restrictions to be meaningful. Freedom of contracts, we want restrictions, but it still identifies a linguistic normative practice which is useful to say this is or is not freedom of speech, this is or is not freedom of contract. And this idea that it can only be understood in an absolute sense, or it's a myth, is a big problem, I think, because it's infects legal theory and legal thinking about, and moves us away from interesting discussions like, okay, so we believe, let's say we can commit to a basic idea of free speech, but we all have some concessions to make. Defamation,
Some people have different views on hate speech and the degree to which hate speech will exist, other forms of restriction. We can have a meaningful conversation about that without undermining the notion of freedom. In fact, it's not a problem that would even arise unless a philosopher was asking the question, unless a legal theorist was asking the question. It wouldn't even be a problem. So, I've anticipated the next slide a little bit, but this reinforces what I'm saying there. You know, the normative interest is nothing to do with freedom, it's all in the application of the political, of the moral. But it's circular, we don't talk about normativity. But we can, as I say, we can tie ourselves in platonic knots pursuing, well, is this really freedom of speech? Is this really freedom of contract? Well, in some cases that's a fair question, as long as it's attentive to the particular political, social, legal context in which the question is being asked, and we're arguing about legitimate exceptions that are shared, the concept, that we're using a shared concept between every participant in the discussion, and therefore avoiding this universal notion of normativity, where there is this thing called freedom of contract, and our legal systems must aspire to it or fall short, rather than it being a useful tool to measure a particular legal system's commitment to various things, which makes sense in the context of that conversation. Therefore, this is where I think the ordinary language aspects come in, and I will apply what Baz says about knowledge. Very interesting analysis about knowledge, where he deconstructs philosophical conundrums about the concept of knowledge. I think this is an interesting application in the test case of freedom in legal use. So, what are some of the implications? There's only 2 slides left, so I'm almost there now. This is just the implications. So what are the implications for legal reasoning? I think it clarifies, at the very base level, it clarifies legal theoretical confusion over whether these terms can be employed and understood, which are questions that have only arisen in the context of almost over-theorising these notions in the first place. As we understand them as social political practices, they actually don't have this problem at all, and we can understand that by the application of freedom in extension as opposed to in intention, in chasing this mythical concept. It avoids these definitional, this is I think a very important point for my work anyway, it avoids definitional games on both sides, pro and anti-free speech, that some things are or aren't speech, because they feel they need to move things out of the scope of free speech to have a legitimate argument. I don't think that needs to happen at all. We can accommodate exceptions, they just need to be understood in a particular context. And then we can still proudly say we have freedom of speech if we have particular restrictions which are shared justifiable restrictions within a shared game. This ties into US jurisprudence very heavily. The reason for that is they employ this categorical approach, which I won't go into detail on now. But in US jurisprudence, they explicitly move speech in and out of protection based on what kind of speech it is. If it's a form of speech act, for instance, it might not be considered relevant. And there may be some further applications to other legal notions. In fact, I think for my theory to be valid, there must be wider legal application. It has to successfully apply freedom of religion, freedom of association. And very last slide. What are the philosophical implications of the study? I think in applying this ordinary language philosophy model in the style of Baz, and then of course Wittgenstein and Austin in various ways, it's good to test the case for its efficacy as a model, as a philosophical method. If it fixes the problems, then it's a good sign for it, which isn't for me to say, but if it does. The second important thing for me is the synthesis of intention and extension, or sense and reference, which are traditionally quite analytic, logical notions, with ordinary language philosophy, which is sometimes considered to be in opposition to it. And this is interesting to me because a long time ago now, my LLM thesis, I used intention and extension for the thesis, but I was sympathetic towards ordinary language philosophy. So it's been an ongoing question for me for a long time. How does intention and extension cohere, if it does, with ordinary language philosophy? And I think this might be getting at my answer to that question. And then, of course, whatever implications there are for freedom generally, I don't know yet, and I would be arrogant enough to presume that. I'm looking at a very specific test case, and that's all. There may be other implications, there may be some contentions,
I'm sure they would be, because ordinary language philosophy is inherently quite a controversial model of philosophical method, because it inherently deconstructs our concepts into their bare use, some would say. But that's the presentation. At the moment I'm trying to bring together quite a few distinct ideas, and the anchor, the locus, needs to be the resolution of the legal problems I have in mind. But I've naturally focused the presentation today on more philosophical notions due to the nature of the conference. And I think, I'm not sure if I've overrun, 20 minutes, that's probably right. So, yeah, that's all, thank you. Thank you, Dan. Thank you so much for your very insightful paper. And now it's time for questions, please. Any questions? Please raise your hands if you have any. And I want to ask my question first, using my right. In the recent decade, we can see an enormous rise of so-called conceptual role semantics. And for me, it looks like a contemporary counterpart of ordinary language philosophy of the last century. Because conceptual role semantics is a very good alternative to truth-value semantics, so-called Fregean semantics. And as for me, you're absolutely right in saying that in the language of law, Fregean semantics is not enough. It should give a way to new kinds of semantics which are to implement language games and variety of contexts and application of concepts. Am I right? What do you think about conceptual role semantics? It's actually a very timely question, because when you mentioned it, I was scanning my memories, and it's something I've come across previously whilst I was looking at this work some years ago. And to answer the question properly, I need to think about it. I think I'm going to think about the role of conceptual role semantics. Yeah, sorry, conceptual role semantics more thoroughly. But I do think that I agree with the premise and the general function. I can't make a sensible point about the technicality of that, but I agree with the premise that there's this problem with both old school analytic tools and methods in the context, I think generally, but also in the context of law especially. And also, with traditional Wittgensteinian, Austinian notions, which can be almost too reductive sometimes. I think Austin is, in that way, they're both equally valuable, but in that way Austin is more useful sometimes, I think. And Austin gets a lot of use in law. But for me, the synthesis is very important. I'm sorry I can't give you a more informed response about the rest of your question, but I'm going to look at it more and think about its relationship, for sure. Yeah. Thank you. Any more questions? Oksana, please. Thank you, Dan, for your insightful speech. Just a couple fast thoughts on the surface. How do you think it could be implemented as legal normativity, freedom, language, freedom of legal language in virtual, decentralized autonomous organizations? Yeah. So in this case, I'm going to give an answer I tend not to normally give, because a lot of the time I try and make my work applicable to a technical legal problem that judges face, for instance, and try and attach it to that. Or some legislative conundrum sometimes. In this case, I don't think it's a problem that practicing lawyers run into. But I think that's evidence of the point that legal theorists have wound themselves up in knots, chasing the theorist question on freedom. So my sort of, what I think needs to be done is more self-reflection from the legal theoretical community, as opposed to anything that needs to be done for law itself, as in law in practice.
Now, it may be that as I get further into the study, I see, as this has happened before with other things, you start to see more technical manifestations of it in a more subtle way. And I think that's entirely possible. But at this stage, I think we need to focus on the legal theoretical discourse. And to be fair, it's discourse which is often replicated in philosophy. From the perspective of ordinary language philosophy, you know, legal theory, philosophy are committing the same sort of fallacy in general. When the theorist's question is pursued, when we interrogate concepts outside their context. But it is clear that, and I think this is perhaps this is probably the most practical manifestation. It is clear that this sort of way of thinking about it trickles down into what lawyers say sometimes, and particularly what people just say in general in public discourse about these notions. And one example of that, I've seen it myself many times, news articles or Twitter comments or something. Well, it doesn't matter if we restrict, I'm paraphrasing, but it doesn't matter if we restrict speech further because we don't really have freedom of speech anyway. And that's a good thing. It's the Brian Bix argument about freedom of contract in the context of freedom of speech. You know, we don't have it and we don't want it because freedom of speech is actually a bad thing. But that's only because they have this absolute conception in mind. So I think the connection between the way that it's discussed in a philosophical, legal, theoretical situation trickles down very considerably to public discourse on these matters. So that's my kind of like, quite tricky answer. It's a very good, very tricky question because sometimes I like to be able to say, well, in this case, it will solve this practical problem. I don't think that's what this kind of problem is, but nonetheless. We will discuss. Yeah, thank you. Thank you. Alexander. Can the first slide, please? Of course. No, not this one, not this one. Gotcha. Yeah, okay, great. But, yeah, so do you see any connections between freedom of contract and freedom of speech in two main senses? First of all, the existential, as it would perhaps be the manifestation of the self and the intentionality of an individual. And second, and perhaps most importantly for legal theory and for economical analysis of law, which is the material necessity from which both of the institutes, either legal freedom of contract or freedom of speech, derive from. And one last aspect of the question, would this connection undermine the theoretical project of nominalizing those questions and bringing the idea of freedom most for being a preference for legal theory? I see your point. It's very interesting. But I think no is the answer, and I'll explain why. I think I might need to ask you to clarify the very first one thing, but in general, I think the mere material fact, almost the material necessity within the system that we have, or some sort of notion like freedom of contract, perhaps a even better example of freedom of speech. I think probably there's a better case for a material necessity towards freedom of contract than there is material speech under current conditions. But one could say that about both, arguably, to a degree, within certain discourses, certain systems. I think the deconstructive approach I'm taking to what I'm referring to as the theorist question here, the abstraction of freedom out of this context, I think that's more sympathetic to that material necessity because it understands it as practice. If in reality, has any worker ever gone to their employer and said, you breached my contract because you were making me work too little for too much money? It's like it's just not a meaningful issue that arises in the context of freedom of contract. The problem, the material necessity of freedom of contract, that would need to be deconstructed into different forms and who it's serving and when it's serving them to really situate the theory in relation to each particular point. But clearly one important point of freedom of contract is to provide agency between two different agents. And sometimes that
displays itself in the way that you have a massive inequality. A company hiring someone with a standardised contract, for instance. Is it fair to say we're freedom of contract in that case? Well, maybe we might say no there. That's okay though. This is the point. The sort of perspective I'm offering here doesn't preclude that possibility. We can say, no, this is a push too far. This is actually not within our particular context, within our normative commitments and our system. This isn't meaningfully freedom of contract. That's an okay thing to say, but it's not. But clearly that can't be said about some very minimal things. Now, this is the really important point. In order to even have that conversation at all, in order to be able to even have that discussion about grey areas of when we have meaningful freedom of contract and don't have meaningful freedom of contract as material fact, we must share some sort of normative landscape to even have the discussion. And whether that's a national one or a global one, doesn't really matter. We must have a frame of reference that freedom of contract are just words. Without that reference point, they mean nothing. So chasing them and thinking, well, does our legal system cohere with freedom of contract, doesn't make sense without that attention to that material fact, the reality of freedom of contract itself. And I think you could say the same thing about freedom of speech. The first part of your question was about the existential necessity for these things or something of the like. Is that right? Yeah. Do I think the existential need for freedom of speech undermines the minimization of it? No, for the same reason. The same sort of argument could be, the existential necessity for a need for a concept of free speech is, let's say on a basic individual level, that can be explained within the same normative shared framework. But it's going to mean something different for some. Freedom of speech is going to have a different meaningful meaning for someone who lives in a heavily religious Muslim country, someone who lives in a heavily liberalised Western country. But you still have a meaningful conversation in either society about whether we're properly satisfying freedom of speech because they have different normative commitments that associate with that. And that would be an existential question in part. Yeah. Very good. Thank you once again, and I think it's extremely important in connection with what Elena said in the previous paper. And now, dear colleagues, we are having a coffee break, 10 minutes coffee break. No, we don't have a coffee break. Why not? No, we have exactly in an hour, there will be a meal here. Lunch. And now we У нас два доклада, и я бы очень хотел перед ними сделать кофе-брейк, как мы обычно делаем. Для меня просто это новость, что мы сегодня без кофе-брейка. Я пыталась об этом сказать, что брейком узнал бы. I'm sorry. Maybe we can have 5 minutes break. Just a break. And what is the secret? Какая концепция докладов? Один доклад. Почему один? Нет. Друзья, у нас сейчас по программе Анна и потом Анастасия. Два доклада запланированы у нас. Хорошо, давайте сделаем перерыв. Тогда 10 минут перерыв, если. Да? I'm sorry about it. But in an hour, remember. 10 minutes coffee break, yes. είναι αυτό. Είναι lock, δεν είναι ξεβίδωμα. Είναι lock.
κουνάς πάνω κάτω και όπου το πας το κάνεις lock. Έτσι Το... έτσι. Ναι, και lock. Και μετά εδώ, κοίτα εδώ. Βλέπεις, είναι ελεύθερο. Ναι. Άρα μπορείς να κινηθείς δεξιά-αριστερά. Και όπου το βρεις, lock. Ναι, και εγώ επειδή δεν ήξερα πώς να κάνω το πάνω κάτω, έκανα zoom συνέχεια. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Για να μην κόβει το κεφάλι του και τέτοια. Όχι, είναι στη χειρότερη, απλά το αφήνεις ξεζούμι, δεν θα κάνεις zoom. Άμα δεν το μπορούμε, το αφήνουμε ξεζούμι να φαίνεται όλα, δεν πειράζει. Επειδή δεν ήταν να το χαλάσω. Αυτά δύο είναι. Τόσο σαν.
paper, a talk, which is called Reading from Nowhere, how contemporary readers talk about the material. Thank you, Victor, for the introduction. I'm going to talk in Russian, but I have the summary of my paper in English on the slide, so not Russian-speaking colleagues can rely on the slides. Итак, читать неоткуда. Как вы понимаете, это как раз название... Смотрите, пожалуйста, чуть-чуть к себе микрофон. Просто конечно. Да. Это название известной статьи колониального теоретика Марины Мостановой «Писать неоткуда». Я начну с обширной цитаты, с которой нам понадобится, собственно, только последняя фраза. Это цитата из довольно давней уже работы Хелен Гилберт и Джоан Томпкинс «Постколониал драма». Постколониализм часто определяется слишком узко. Этот термин, согласно жесткой этимологии, понимаю как концепцию, связанную со временем. То есть время после прекращения колонизации и время после назначенного политиками Дня независимости. Постколониализм – это вовлечение и оспаривание колониальных дискурсов, властных структур и социальных иерархий. Колонизация всепроникающая, она затрагивает гораздо больше, чем просто политические круги, выходит далеко за рамки празднования политически обусловленного Дня независимости. Ее последствия формируют язык, образование, религию, художественные ощущения и, в широком смысле слова, популярную культуру. Таким образом, теория постколониализма должна реагировать не просто на хронологические конструкции, то, что происходит после обретения независимости, но и на дискурсивный опыт империализма. Собственно, о реакциях на империализм пойдет речь. Мой основной фокус исследований, а я представляю себя обычно как социолога литературы, это реакции читателей на тексты, анализ их восприятия. И поэтому вопросы имперскости я тоже буду рассматривать с этой позиции. И речь пойдет не о точке зрения меня как исследователя, а о представлении современных людей, которые читают книги об империи. И в целом взаимодействие современных читателей с постколониальной и имперской тематикой можно поделить на два типа. В значительной мере отличающиеся друг от друга. Первый тип – это реакции на литературу традиционного образовательного институционального канона. Здесь мы можем иметь дело, как ни странно, в том числе с классическими примерами чтения контрапункта. Вот прямо как написано у Эдварда Саида. То есть работа по переосмыслению канонического текста с других точек зрения. Одна из таких точек зрения довольно полно воспроизводит идею комик-хабхи о том, что постколониальное гибридное пространство представляет собой конструкцию, конструируется персонажами, находящимися на его периферии, то есть субалтерными, женщинами, мигрантами, меньшинствами в целом. И любое переосмысление канона, входящих в его автора, что бывает тоже очень часто, связано с периферийными фигурами самих текстов и широко понимаемого литературного быта. Для того, чтобы расшатать структуру канона, обусловленную империей, читателю нужен другой голос, такой своего рода оппозиционный лидер. И в случае, например, такой бурно обсуждаемой фигуры, как Лев Толстой, его реально очень бурно обсуждают читатели, те, кто вообще читают книги, они очень часто прибегают к опыту чтения дневников его
этот опыт позволил им оценить его творчество совершенно иначе и подвергнуть сомнению все, чему их учили в школе. Другой яркий пример – это рассказы Бунина, тоже такой образовательный, школьно-программный канон, при обсуждении которого читатели практически всегда приходят на точку зрения героини Бунина. Разворачивают тексты так, как им кажется уместнее сейчас, исходя из современной оптики. И, как правило, это означает, что присутствующий в повествовании молодой мужчина, увлеченный властью, то есть представитель империи для читателя, становится осуждаемой стороной и тем самым замещает позицию субалтерна, а право голоса и право на свою правду получает женщина. Причем это не столько героиня, как она описана у Бунина, сколько вселившиеся в нее современные читатели. Вот таким образом, обсуждение рассказа «Легкое дыхание», я за неимением времени просто не привожу больших цитат, в обсуждении рассказа «Легкое дыхание», тоже классического, который изучают в школе, который так или иначе прочитали практически все, кто окончил 11 классов в России, заметная часть читателей считают кульминацию сюжета изнасилованием. И обсуждение становится похоже на прение судья в полном смысле этого слова. Иногда это доходит до смешного, то есть читатель сами начинает анализировать, что вы тут устроили, был ли покойным нравственным человеком и так далее. Но тем не менее сам вектор направлен именно в ту сторону. Это вот что касается русского канона, но есть аналогичное обсуждение и касающиеся зарубежного канона. Их не меньше, они иногда даже ярче. Как правило, речь идет о самой популярной переводной литературе, входившей в круг чтения детей и подростков советских и постсоветских лет. Например, о Конан Дойле, это самые яркие, пожалуй, примеры. Мне попадались очень интересные и живые обсуждения коллизии с сокровищем в знаке 4. Такой классический объект постколониального осмысления. Конан Дойл, как и Киплинг, как и Эдвард Форстер, но читатели разворачивают сюжет примерно следующим образом. Они задают вопрос, почему в тексте постулируется, будто законные владельцы сокровища – это капитан Морстон и майор Шолта и их наследники. А почему ни одноногий каторжник, который точно так же сокровища украл вообще-то? При том, что изнутри текста, как изнутри вообще всех рассказов, всех историй о Шерлоке Холмсе, постулируется главенство закона. Это история о восстановлении закона и справедливости. Убийц внутри знака 4 судят, но о сокровищах никто на этом суде не говорит. Признание в краже звучит несколько раз вслух, в том числе в пространстве непосредственно рассказа об этом говорит Тадеуш Шолта. Но о том, чтобы вернуть сокровище по назначению, а это сокровище, принадлежащее одному конкретному престолу, одному конкретному враже, речь не заходит совсем вообще. Читатели резюмируют, что ценность как бы ничья, пока не попала в руки джентльмена. Есть цитата из знака 4, это тот момент, когда доктор Уотсон приносит сундук, в котором нет сокровища, он пока еще об этом не знает, приносит его Мэри Морстон. Он спокойно заявляет, половина этого ваша, половина Тадеуша Шолта. То есть он презюмирует то, что она является законной наследницей, и что она будет одной из самых богатых молодых леди в Англии. Потом, правда, выясняется, что сокровища никакого нет, все заканчивается для Уотсона наилучшим образом, но вот в этот момент он, напоминаю, он является не только репрезентацией закона, как Холмс, но и репрезентацией здравого смысла. Здравый смысл британского подданного выражается вот так. Великие сокровища Агры, они внезапно принадлежат неизвестной девушке,
простите, у меня такое выражение тоже, читатели задаются вопросом, не странно ли это, что Сент-Джон-Риверс едет в Индию, чтобы потратить там деньги дядюшки, полученные от колоний, от сахарных плантаций, на колонии же. То есть он едет в Индию, обращать там в христианство местных несчастных дикарей, вот здесь он выражает, он рассказывает о том, что он собирается сделать, что он не собирается заниматься непосредственно благотворительностью, а собирается именно нести Слово Божие дикарям. И тут встает вопрос, а что на той плантации, от которой получены эти деньги, все в порядке? Там ничего не надо поменять и исправить? В принципе, это похоже вот на этот мем. I will try to translate it to non-Russian speakers. The goose asks, how did you get your fortune? The goose is a representative of post-colonial point of view. How did you get your fortune? What about slave trading in colonies? And another person is marked as Jane Austen uncle, has come around to some tea. Это, кстати, реальный мем. Есть еще большой пласт обсуждений романа «Одиссея» капитана Блада и того, как у него представлена тема работорговли, гибели рабов на плантациях сахарного тростника, но это отдельная большая тема, которую надо исследовать с точки зрения антропологии и истории, а не с точки зрения филологии. Теперь мы переходим ко второму типу реакции на имперскую тему. Это реакции на современную, главным образом, жанровую литературу. Ее жанровая конвенция, особенно если это литература с фантастическими допущениями, часто предполагают описание мира, государственного устройства, причем обычно имеются в виду всегда разного рода монархии, в том числе желание внешней экспансии. Иными словами, авторы и читатели постоянно имеют дело с империями, постоянно читают о тех или иных империях. Так вот, автор такого текста, как правило, выстраивая свое вымышленное государство, опирается только на опыт из его объективной реальности и на опыт предшественников, которые, в принципе, обладают сходным с его собственным опытом, то есть он не может выдумать того, чего он когда-то не видел. Автор жанровой литературы часто сталкивается с тем, что не может выдумать, что его творческих потенций не хватает для того, чтобы выдумать что-то, что не было в его непосредственном объективном опыте. И с этим, например, связаны многочисленные претензии русскоязычных читателей к известной трилогии «Голодные игры». Русскоязычные читатели совершенно оправданно считают, что тоталитарное государство не может быть устроено таким образом. Я переведу, это важный для меня момент. For example, Russian-speaking readers often complain about the Hunger Games trilogy. They justifiably believe that a totalitarian state cannot be structured in that way. Как это представлено вот на этом англоязычном определении. Там суть первичной коллизии в том, что подчиненные слои общества должны отправлять, ну, это переработка мифа Минотавра, они должны отправлять своих детей на специальные соревнования, где эти дети убивают друг друга, так, пока не останется только один. Вот это называется лотерея. Они участвуют каждый год в этой лотерее, начиная с 12 лет.
когда и подчиненных слоев гораздо больше, привилегированных гораздо меньше, и подчиненные до сих пор еще не свергли, на прошлом сколько-то несколько десятков лет, до сих пор еще не свергли тех, кто отбирает у них их детей, вводя их на смерть. Так вот, вынося свой текст в публичное пространство, автор сталкивается с читателями, которые, в свою очередь, сами очень много потребляют литературы в одном и том же жанре. Они знакомы с жанровыми конвенциями очень хорошо, и часто даже лучше автора. У них есть материалы для сравнения, подходят к тексту критически. И таким образом, так называемая литература боевых попаданцев, in English it's like meddling time travelers, which are trying to rule the world in the times of Stalin's empire or Ivan the Terrible empire and so on. Вот такого рода вымышленные империи в жанровой литературе, как правило, двух видов. Они бывают прямыми дериватами реальных империй, как правило, берется за основу что-то типа Российской империи в те или иные варианты, в тех или иных вариантах ее развития, и не имеющие полных аналогов в исторической реальности. Однако те и другие чаще всего достаются одной и той же реакции именно с точки зрения имперской структуры. Читатели всегда ищут, когда и при каких условиях там произойдет революция. Чаще всего читатели приходят к выводу, что революция там не происходит только в силу авторского произвола. Поиск уязвимых мест в империи очень часто опирается на конкретные примеры из школьного исторического образования, то есть практически в любом таком обсуждении встретится и шарфик, и табакерка. Встречаются более тонкие варианты с объяснением, почему, например, алмазные разработки в любовно-фантастическом романе непременно подмялывают под себя центральная власть, не оставив их просто так саморазрабатывать. Применительно к вымышленным империям метафора имперского начала чаще всего звучит как что-то мужское, а колониальное как женское. И читатели всегда отмечают это как негативное. Для них это однозначно мечты о нападении на того, кто не сопротивляется. То есть буквально фраза, например, страна сама отдастся империи с радостью, как соблазненная Лавеласом юная дева. Авторы прямых дериватов Российской империи тоже очень часто достаивают свои лирические прозвища Лука Хруста или Хруста-булочники от известной песни «Как поедем в России вечера», там есть фраза «Хруст французской булки», и она вошла в итоге в пословицы. Читатели весьма прозорливо замечают, что для тех, кто пишет истории о альтернативной Российской империи, эта империя является мечтой, и при этом верибельность этой мечты совершенно не важна. И, как правило, читатели реагируют на такое безудержное мечтание примерно следующим образом. По статистике вы, имеется в виду авторесса, были бы крепостной и совершенно неграмотной, как большая часть населения богоспасаемой России. Надо сказать, что читатели и сами понимают про себя, что они были бы в этих условиях практически 100% субалтерны. Даже в приятном фантазировании, с точки зрения читателей, автор не должен переходить некоторых границ. Если он описывает диктатуру, массовые расстрелы, при этом постулируя такой строй, как благотворный, заявляя, что с ними по-другому нельзя, читатели это однозначно осуждают. Однако само право описывать империю, сколь бы то ни верибельное, не подвергается какому бы то ни было осуждению. Вообще читатели воспринимают внешнюю часть империи и антураж как, собственно, как скорее положительно, как игру. Для них использование, собственно,
монархической атрибутики, описание жизни при дворе, это повод применить термин из сценарного мастерства suspension of disbelief, то есть подвесить неверие, прекратить, временно прекратить. Еще одна деталь, достойная упоминания в рассуждениях об империях, читатели очень часто и довольно точно воспроизводят дискурс внутренней колонизации. То есть формулируют как общее место для литературы, что есть образованный класс и необразованный народ. Особенно это касается дериватов Российской империи в жанровой литературе. И понимание между этими двумя классами невозможно. И попытки перейти как-то представление о народе как чего-то глубоко чуждым и непонятным, успехом в литературе так и не увенчивались, читатели это отмечают. Причем они говорят, что он Лев Толстой покитался, но у него ничего не получилось, потому что он сам был дворянином. И один из очень волнующих читателей вопросов, действительно волнующих пользователей вопросов, когда я говорю, что вот активно обсуждают, это значит, что я постоянно натыкаюсь на такого рода споры в тех или иных публичных местах в интернете. Так вот, мне задается вопросом, чем русская имперская литература отличается от литературы других империй? За неимением места, опять же, не буду приводить обширных цитат, но, например, было такое очень живое обсуждение, почему в великой русской литературе, так и называют литературу школьного канона 15 века, она же классика, где встречается комплементарное изображение буржуа, в отличие от литературы Великобритании и Франции. И читатели совершенно четко отвечают на этот вопрос. Русская литература дворянская, и писатели-дворяне не знали и не любили городских буржуа. Класс буржуа в России сложился поздно, они даже приводят цифры городского населения, был невелик, существовал недолго. И у этого класса не сформировался устойчивый платежеспособный спрос. Так что почему вы удивляетесь? Помимо этого, они добавляют, что традиционного маленького человека нельзя считать собственником буржуа, потому что маленький человек призван испытывать на себе беды мира, а нечестно выполняет свою работу и рад этому. К вопросу об их читательской осведомленности в литературе, они мгновенно приводят пример такого человека из французской литературы, который выполняет свою работу и рад, это Лиза Киню из «Чьего Парижа заря». Читатели вообще могут очень старательно разбираться в устройстве империй, но считать их возможным примером того, как не надо. Современную литературу они часто за пределами жанровой литературы оценивают ее как менее имперскую и презюмируют это как нечто хорошее, что происходит с литературой. Будет, кстати, пример комплементарного изображения буржуа. Для них это роман Алексея Сальникова «Петров в гриппе и вокруг мира». Если рассудить по высказываниям о вымышленных империях фантастической литературы, то чаще всего читатели приходят к выводу, что который можно примерно сформулировать как империя – это ответственность. На суверене лежит огромный груз обязательств, который он не может пренебрегать, и это такой автор в состоянии писать их достоверно. Редко какой автор описывает что-то, что выходит за пределы минимального придворного взаимодействия. Вот что пишет читатель. Обсуждает, заметил, любовно-фантастический роман. Ничего серьезного. Как подсказывает опыт Луи XVI и Николая II, в именинном монархе умные министры долго не задерживаются, потому как для начала он хотел признать собственную беспомощность, а с этим у многих проблем. То есть обсуждение простой развлекательной книжки. Читатели подходят к нему все равно с той же серьезностью, как если бы они обсуждали какие-то сложные исторические концепты. Надо еще добавить, что институциональное историческое образование, хотя бы на уровне школы, сильно сказывается на читательском восприятии империи и их развитии. Все восстания рассматриваются в рамке заданного учебника в истории, посылки под результаты
правят многоголовые теории, подыскиваются аналоги в истории, чтобы вот хорошо видны цитаты. И из моего непосредственного опыта наблюдений за читательскими реакциями могу сказать, что использование, хоть и не всегда осознанное, инструментов постколониальной теории как раз служит для читателей подспорьем для поиска новых смыслов, расшатывания канона, создания новых прочтений. Эдвард Саид писал: моя позиция в контрполитическом чтении состоит в том, чтобы подчеркивать дизъюнкции, а не затушевывать и не преуменьшать. Собственно, читатели занимаются именно этим. Они отыскивают дизъюнкции и подчеркивают их. Вот когда читателям дают этот инструмент в руки, это в итоге заканчивается такими программными постколониальными текстами, как роман Женрис, на русский язык он идет как «Антуанетта», по-английски он называется «Большое Саргассово море». На этом у меня все. Большое спасибо за внимание. Thank you, Anna. And now we have time for questions. Аня, можно спросить, я правильно понимаю, что это часть проекта? Да. Да, в какой-то мере да. А какой, скажем так, вы говорите о читателе, какой фонд, так сказать, читательских откликов, откуда все это идет? У меня есть несколько, I have some different fields to research and study. The first one is the website livelib.ru, which is for readers' reviews. It's almost like Goodreads.com, but in Russian. Then discussions from Facebook, ВКонтакте, and so on, and discussions on forums. So it's partly the structured reviews, partly the free discussions. Смотрите, когда вы говорили о современной оптике, которая применяется к литературе, да, и с позиции современной оптики обсуждаются те или иные события или герои литературы, я не могла не вспомнить о принципе Зицемлебен, который присутствует в библеистике, и мне казалось, что, ну, по крайней мере, в библеистике эта проблема давно решена. Зицемлебен – это когда именно церковь предписывает, ну, применять этот принцип при чтении древних текстов, потому что действительно смешно, когда мы с позиции современных представлений осуждаем героев древних текстов за излишнюю жестокость, за то, что они там кого-то побивали камнями, за то, что они там могут продавать дочь в рабство и так далее. Возможно ли, и мне кажется, что это необходимо, но как это сделать, как это возможно применить, то есть секуляризовать принцип Зицемлебен, чтобы к литературе он тоже применялся? Я не уверена, что это так уж необходимо. Problem is that my readers, my respondents, my opponents are totally adamant in his right to interpret fiction texts as they like. То есть они совершенно уверены в том, что они имеют право на применение любых оптик. В
том числе и такой. То есть они считают себя полноправными создателями смыслов. Вот у Десертов была такая идея чтения письма, производства и потребления, как пишет тот, кто пишет, тот создает смыслы, тот, кто читает, тот только потребляет. И вот он как раз писал о том, что снизу эта гегемония подрывается как раз теми, кто читал, но вдруг внезапно начал писать, и тем самым начал создавать новые смыслы. Вот они никогда не откажутся от их права воспринимать тексты так, как они считают нужным. То есть я понимаю идею, и более того, они сами ее понимают, читатели, но мне кажется несправедливым их так ограничивать. Тем более, что тут есть, конечно, для русскоязычной практики некоторая сложность в том, что русская литературная критика была больше политической критикой вот в классическом периоде. Сложность здесь в том, что именно эту часть литературной критики активно изучают в школе. И все думают, что литературная критика, например, так и должна выглядеть. Что она должна обращаться к актуальным событиям прямо сейчас. We have to summarize both. The question was such Марина. В истории искусства, в моей дисциплине, есть такое понятие period eye. То есть это тот взгляд, который меняется на одно и то же произведение в зависимости от того контекста социального, культурного, временного, в котором наблюдатель, зритель, аналитик находится. И мне показалось очень интересным то, что вы говорили о том, что второстепенные персонажи выходят, или те, которые казались второстепенными, выходят сейчас для читателя на первый план. Там женщины, жены, да, например, мигранты и так далее. Но тут у меня вопрос. Вы по какому принципу отбирали вот ваш корпус текстов, который вы анализировали? Это прошлый век, это литература классическая, литература современная. Какой у вас критерий отбора? To choose the reviews, I'm going from the reader's choice. То есть то, что они читают, я обсуждаю, то я и анализирую. У меня нет ограничения моего собственного. Я следую за читателем. Ремарка перечитали все на Западном фронте. Да, Ремарка все перечитали, все активно это обсудили. В 1984 все перечитали. Историю одного немца тоже. Ну, все читают. Но проблема, самое актуальное произведение, потому что there is a short story about a Russian slave, very strong guy who wouldn't neither hear nor speak, and his owner told him that, and he had a small dog, and his owner told him that he should kill the dog. And the dog was the only creature in the world which loved this guy. And this guy killed his dog, sank it in a pond. But then he decided to leave his owner, to go to the village to hard work. And traditionally this thing in the history of literature was sort of, it is a hymn for a simple man, for a slave who left his owner and went to the village where he could be probably punished for the fact that he left his... In the terms of law, he escaped. He was... so to say, he escaped, but now
nowadays, when you read this work, you realize that this is a glorification of serfdom. And this, absolutely, this person who was glorified in our childhood at school, Gerasim, in reality is a wreck who killed the only person whom he loved. But when you talk about it now to the teachers will tell you you are a Russophobe because you hate our culture, our great culture, our great Turgenev who wrote this story. So this period is not problematic. Говорят. Moreover, this short story is not for school children reading, actually. It's, they read it, if I remember it right, in the age of 10 or 11. It's not for this age. Да, и там there are some autobiographical motives for the Turgenev itself, his relationships with his mother, and so on. It's a very metaphorical text, not for children who should read something like Harry Potter or Hunger Games or something like that. Как и большинство школьных произведений. Ну, какие-то из них попадают нормально, то есть Евгений Онегин, например, нормально расположен. Герой нашего времени. Да, он отлично расположен, прекрасно просто. Собачье сердце тоже там, да? Да. Гнида Преображенский все время восхваляется, а его жертва Шариков стал говорящим именем для индийского человека. Александр, у вас вопрос? Да, у меня какой-то вопрос. Скажите, вот вы заметили, что в попытке понять, что происходит, читатель обращается к таким текстам, как Оруэлл или Хафнера «История одного немца», да? Скажите, а просто мне кажется, что более адекватной была попытка прочесть историю одного города, а не одного немца. Вы заметили, что этот текст как-то актуализирован и находится в центре обсуждения? Пока нет, не видела. Я собирала, I have collected some data about reading in the end of February 22 and in the March. And there is no sort of Shidrin novel, but 1984, no news from the Western Front and so on. Видите ли, дело в том, что I'm afraid the problem is that this text is actually really great. I admit it, but it is not in the institutional educational canon. From Saltykov-Shchedrin there are some short tales and very rarely, but господа Головлёва. Поэтому вопрос в том, кто укажет читателю с таким школьным образованием именно литературно на этот текст. Это проблема именно указания очень часто. Они просто не знают, про что это. Thank you, Anna, and let me once again say how we appreciate your great work, great paper, and please pay attention. Very important announcement. Right now, we have a 30-minute break for lunch. Our dear hosts prepared for us hot lunch, but only 30 minutes, because after that, in 2 p.m., we have still another
important presentation by Anastasia. It's about death and silence, and it contains pictures and videos. It is extremely interesting. Please don't go, stay here after lunch, and we will have a lot of pleasure. Thank you.
Τώρα μπες στην Well, dear colleagues, I'm happy to get to our last presentation for this morning panel, because in the evening we have still two more presentations, and I'm glad to introduce our next speaker, Anastasia Spelenkova, who is PhD candidate of Higher School for Social Studies, Paris. And he will deliver us a talk about the silence and the death. But we're going to start with a video. Check. Hello everybody, it's a great honor for me to be here. I perceive it as a great credit of trust. And thank you, Professor Chadidovich, in particular, for the opportunity to be here. So I just understood that it's better to show a short video. It's not my film, but it speaks about one of art actionist groups, recent Russian actionism, which name is the Party of the Dead. What's important here is that this film was done before full-scale invasion of Ukraine, but I think that you will understand why I find this artistic group in particular very interesting. They were established in 2017 in St. Petersburg. And firstly during COVID, and then later on during full-scale invasion, the senses that they pointed out became very viral, very actual. So please enjoy, and you're going to see there some actions of Party of the Dead, but you're also going to see what is called the Immortal Regiment, the Smертny Polk. I'm just explaining a little bit for our foreign guests. So when you're going to see the priest marching, it's not an art action, it's reality. So it's just the soundtrack will be a Russian electronic punk band, which is like with a kind of critical text about that. But the priests are real, and they are marching every Victory Day with the portraits of deceased veterans. So it's like kind of a march of the dead, but it's something that is promoted highly by Russian authorities. So let's start. С вами говорят мертвые. У времени вывернуты суставы, век расшатался. Живые молчат, словно парализованные. Такие большие и страшные вещи, как война, деньги, нефть, корпорации, парламент, наемный труд, лишили их человеческого облика. Зависимость этих вещей от людей и от характера человеческих отношений сознание живых утрачено. Вещи начали выступать как всесильные фетиши, подобные стихийным силам природы и неотвратимые как рок. 100 лет спустя после революции смирение, забвение и потребление определяют существование живых. Но если живые больше не могут бороться, бороться будут мертвые. Мертвые молчали все это время, но теперь они говорят. Голос мертвых – это голос радикального равенства, так как среди мертвых нет никого мертвее. Выбирайте партию мертвых. Выбирая партию мертвых, вы выбираете будущее.
потому что ваше будущее – это мы. Мертвые всей земли, объединяйтесь.
середине 8 часов. That was filmed by Vedka Kirillova. I hope that's for education purposes. I could have... Так хорошо? Да. Окей. Да. Сейчас мы пока еще пытаемся запустить презентацию. Today I'm going to share with you some insights that I found in the course of my research on Russian actionism, российский акционизм, which is an art movement. It's art piece called Art Action that takes place in a precise moment, context and place. In terms of temporality, the actions are ephemeral, taking place here and now, and it's impossible to archive them fully. Different scholars, they use different terms, such as
such as intervention, performance art, direct action, activist art, happening and creative protest. It's just for you to understand that many scholars and many artists, they use different terms to describe the very same art pieces, and it creates a lot of boundaries, and it's not very easy to work with that. But so in the latest discussions of Russian actionism in recent years, the terms post-actionism and interactionism have also emerged. So the form of artistic action is very complex, being multimodal, visual, spatial, textual, acoustic, and corporeal, and the criteria for identifying it are sometimes very unclear. For example, for art cooperative techno-poetry, they see themselves as a laboratory for the crossing of different languages, to reach a precise purpose, the introduction of an emancipating and critical virus in the culture industry. I believe that language plays a key role in the actionist practice, and it's essential for their analysis and understanding. As art critic Alexander Novozhanova noticed, that the only thing that that should be discussed and analyzed actions from the side of authorities, the justice system, the law enforcement, the media, filmmakers, or any other people on social media, or just someone you meet on the street. For example, if we take the very famous Punk Prayer by Pussy Riot when they sang in the church, we cannot talk decently and fully about it without taking into account all public discourse around it. And including everything that had been said during the trial. It wouldn't be serious. So my aim today is to understand what has fundamentally changed in the discursive practices of Russian art activists, actionists, and performance artists on one hand, and in discursive practices of Russian power that acts toward them on the other hand. For example, which labels Russian state uses in order to neutralize those artists? Why they call them, for example, crazy or exhibitionist or little kids or any other names? Why they chose particular labels? So I'm also interested to find which alarming discursive patterns of the Russian establishment and society they have detected during, for example, 10 years before the 24th of February 2022. Because, for example, some historians now talking about the possibility, can we apply, for example, pre-genocide discourse towards Russian public discourse? Yeah, it's now one of the points of the debate. So, with ethical turns, with ethical turn of Russian actionists, they started to aim towards a horizontal communication between citizens. Towards horizontal communication between citizens, instead of engaging monologically with the vertical power. For example, you may remember Alexander Brenner. Alexander Brenner, who went to Lomne Mesta on the Red Square and
called Yeltsin to come out for box battle. So his addressee was directly the president of Russia and no one else. And he was the only artist or one person addressing to the other. Yeah. So it's a kind of a vertical aiming of the discourse. And if the first waves of actionism, they were seeking more for media attention, now the grassroots art movements or individual artists, they start to give the floor to other social minorities and to penetrate into everyday speech. This trend towards micro practices, as for example what the smaller called them, it was partially a reaction to repressive domestic policies. For example, during the pandemic, the activists were forced to seek new forms of public presence, redefining the boundaries between public and the private, as Antonina Stipur wrote. However, now, in the beginning of the full-scale invasion of Ukraine, it became more clear that artists anticipated reality in so many ways. You just saw actions that were done before the war, and there is a lot of issues and agenda that became very, very actual. Yeah. The coexistence of violence and the tenets of cultural life, which Michał Limopolski in this book, Part of Culture, he called that state part of culture. Firstly, affected by COVID-19 pandemic and by the freezing of all offline cultural activities, it became more evident. So, for example, there are two phrases that express this coexistence of extreme violence and extreme cultural boost. Слева рейстик, справа рейстик. On the left, I have a little restaurant. On the right, I have a little arrest of someone. Or a line from a song by rapper Husky, Я пью кофе по-лубянски. I drink coffee à la Lubyanka. It's like a sort of a hipster title for a coffee, but he uses Lubyanka, like where the KGB headquarters are. Later on, in 2022, with the start of full-scale invasion of Ukraine, it gained global attention. We may observe a total shutdown of nearly all independent media and cultural institutions that were actually purged. So artistic strategies of micro-practices had influenced the anti-war movement and the underground resistance. I use the methodology of theory of semantic blocks by French linguist Marianne Carrel and argumentative polyphony theory by the same authors, and it allows me not only to identify difference in the discourse of different social groups, but also to see historical dynamics of it. And what is interesting here is that to find the similarities, it's not possible to do it just by looking with the keywords. So that's why it's I prefer to use this theory. So in my research, I argue that the artist's refusal to fit into a particular social group does not allow the application of conventional reading and thus transcends social and linguistic boundaries. So another aspect of my analytical approach is to attempt to show the distinction between literal meaning and implied meaning. If we start to talk about temporality of Russian discourse in general and temporality of Russian art discourse, we may notice that early communists, for example, were in many ways inspired by all kinds of utopias and futurist projects, were aiming towards the bright future without hunger, wars, illnesses. However, as noticed by an art historian like Ekaterina Andreeva, by mid-30s, the idea of communist future, which the masses lived by, was partially replaced by the idea of an established present. So, and then again it shifted later on towards the past.
Thus, the Soviet and post-Soviet art and its public discourse is well known for its necroaesthetics, necrorealists, and constant reference towards the past, and not the new life but death. Even in the latest amendments to the Russian constitution, so the foundation of Russian law is assigned towards the dead. The Russian Federation unite, I quote, the Russian Federation unite by its 1,000 years of history, preserving the memory of our ancestors who passed on us their ideals and face of God, as well as the continuity in the development of Russian states, recognizes the historically established state unity. So it's actually the dead who are, in linguistic terms, they are locutor, they are responsible for the action that happens in life. Yeah. So the state in that case is just the messenger. So constant reference to the words of alleged opinions of our ancestors, fallen veterans, historical figures, victims of repression, and any kind of dead generations by Soviet and the Russian discourse of power communicate already completed actions that could be reinterpreted, appropriated any minute by any political party or movement. For opposition movements, it's the same. For example, the project Последний адрес, it's about the memory of the ancestors, or Sandarmor found by historian Yuri Dmitriev. It's all question about the interpretation about dead generations. Yeah. Again, according to Michal Giponsky, for example, he says that Russian society stays in this affect of unattainability of the past associated with the regime of post-memory in terms of Marian Hirsch. This happens when the past does not let go of a person, and at the same time it's not granted to him. And the memory about ancestors, it becomes also an agenda for state politics. So they even published a law about the protection of memory of fallen veterans. Most of them are not alive anymore. So if we see, if we look how at some examples, yeah. For example, those are reflections on how the present life looks like, yeah. That life, people who are alive in Russia, they actually envy of the dead. Or this, the one that you saw before, tomorrow will be better than after tomorrow, so it goes down. Yeah, it's the opposite of what we saw in the 1920s. Or dead are flowers of life. There was a Soviet expression that children are flowers of life, and here it's the dead. And this is how Russian artists, and not only how they see the future, like younger generation, they don't see any perspective. They kind of fatal about what is happening. So future is for the dead. And of course, it multiplies also into opposition movements, into public discourse. For example, this is a title of a very famous YouTube program that was on YouTube channel by Alexei Navalny with the editor-in-chief of Media Zona, which is called "Is Going to Be Wars." And then later, Media Zona produced even the merchandise, yeah, these kind of hoodies in like sort of a coping style. It's gonna do worse, guys. Or, for example, some alternative jewelry brands, they use this kind of phrases. For example, no choice, no changes, and the profile is it's a pyramid of Russia. Yes, it's a citation of the films. It's the title of the band. Yeah. Or Russia is for sad, as I said before, during the roundtable, it's based on a nationalist slogan, Russia is for Russians, and they changed it towards Russia is for sad folks.
This fatality and absence of hopes were expressed by Russian artists for over a decade, and some statements they were quoted back and forth from artists to politicians and back. If we look on the third wave of actionism, we see that even the notion of action itself changes, because if, for example, with Alexander Brenner, it was a short action with a clear beginning and clear end. Recent Russian actionists, they prefer longer action that may continue several months or several years. I'm just skipping a little bit. So, if you're going to talk about ontological status and the negation, in recent years, a number of aspects of Russian life were reflected in public discourse as simultaneously existing and non-existing. Thus, the quarantine applied by Russian authorities during the first wave of COVID pandemic was never called by its name, alongside government restriction. A self-isolation regime, samoizolatsiya, was proclaimed. The responsibility is turned from the authorities towards the citizens. So it's like self-service, yeah? You're gonna isolate yourself, guys. The same as there was no pandemic, there is now no war, it's just a special military operation. And when there was a pandemic, there was a joke that at this moment in Moscow, there's a gradual increase in the total suspension of the partial removal of the temporary ban on quarantine measures. The same kind of partial negation or in a particular way of denial we may see in the statement of the head of Chechen Republic, Ramzan Kadyrov, who claimed in his interview to CNN about the total absence of homosexual people and therefore the absence of their repressions. He said, we don't have such kind of people, we don't have homosexuals. Later, at the moment of an obvious failure of Russian army manpower resources abandoned by the Ukrainian city of Izium, Kadyrov called heads of Russian federal regions to start self-mobilization against self-service, explaining that there is no need to wait for an official call from the president, and each region has to provide at least 1,000 volunteer soldiers to the army. So, in the end, when mobilization was officially announced by Putin, it appeared with a label partial, частичная мобилизация. So it's again a form of partial negation. So we don't have war, we don't have mobilization, we don't have pandemics, yeah? And homosexual people in Chechen Republic. It's like in Harry Potter book, like where that Dark Lord is someone who must not be named, yeah? It's kind of totalization in a way. If we think to all these statements from the point of view, like if you want to distinguish who is the locutor, so the one who is responsible for action, and who is the speaker, who is actually physically uttering the statement, we see that for some artists, they use some objects in order to speak out of the name of vegetables, for example, or unborn kids. So this is a complicated action. It's action by Urodina group. It's actually against the possible interdiction of abortions, but they play on the fact that among the many unborn children, there could be also police officers or very poor people, and again it expresses this fatality and absence of perspectives for Russian people. For example, I could have not survived until my retirement, or I could have been working in Wagner mercenary group. That was many years ago, this action, it's not recent. Or, for example, the same group Urodiny, translated as Ugly Women, they did a project, Protestная Botanica, Protest Botanics, in support of Yulia Tsvetkova artist. She was famous for some kind of feminist enlightenment illustration, and so they just stick this
postcards, and they were speaking from the side of city flowers. That this calendula insists that it's not artists who should be put in prison, but you should just plant the flowers. It's just, in Russian it's the same verb that are used, that's why it's we are the flowers demanding to stop the execution of Yulia Tsitkova. Or again, this plant stands for sexual enlightenment among children, adults, and police officers. But with the case of Party of the Dead, they raised very important ontological questions. Why? Because they have a very particular position of the speaker. Members of the Party of the Dead apply special corpse paint, makeup or masks with the image of skulls, and they go onto the street with the posters speaking in the name of the dead as a social group. I cite their chart. The Party of the Dead, as the largest party in the world, the most inclusive and the most horizontal, makes absurd the idea of a political party, which is, however, has already outlived itself. In a situation where politics has been replaced by necropolitics, there can be only pseudo-parties decorated with political corpses. These are, for example, all the parliamentary parties in the Russian Federation. So the dead, мертвые, are all, at the same time, they are all members of the group themselves, like the participants of the group. It's all the dead possible that are left of this planet. And it's also living citizens of Russia. It's so-called official Russian politicians, like sort of corpses in the parliament, who are not active, they are only imitating actions. And they describe this social and political situation in Russia as one of the growing of political despair. So if we understand the dead as people who have been excluded from the life of the living, every Russian today can feel more or less dead. The dead are people who have no voice, no right to express themselves. However, this does not prevent politicians from constantly referring to certain groups of dead in public discourse. This is veterans, ancestors, and so forth. And therefore, from taking certain political decisions in the name of the dead. And so that's why the Party of the Dead speech becomes an act of protection and care. They try to protect the dead from appropriation from the side of the state, and they are trying to protect the integrity of their voice. At the same time, their actions serve as an act of liberation. So the Party of the Dead allows the dead to speak for themselves. So it's about agency, of the dead. In this case, the dead stand among other invisible or taboo groups deprived of political voice. Giving a voice to these groups is a part of the strategy of third wave actionists. Indeed, the party is not only emancipate the dead, but also serves to liberate party members themselves through activism. What's important here is that we know from Baudrillard that dead were excluded from symbolic exchange. We know from Spectrum of Mars by Derrida that we should protect the dead. And members of the party, they were aware of those texts, and it's their conscious reference. And again, we cannot verify if those words are really were really said by the dead. So it's like a possibility of verifying anything. This action was after the amendments, acceptance of amendments by new amendments to Russian constitution. But even in political discourse, identifying the speaker also plays a role in understanding of the voice. For example, on 3rd of February 2023, Ukrainian President Zelensky questioned whether Vladimir Putin was still alive. He said, "Today I don't really know
who to talk and what to talk about. I'm not sure that the president of Russia, who sometimes appears at the communique, is who he is. I'm not entirely sure whether he's alive, whether he's making the decision, or whether someone else is. Who is this circle of people? I have no information, end of quote. In a linguistic sense, Zelensky is questioning who is the actual locutor and who is the speaker in all the statements made by Putin. Is Putin always the speaker and the locutor at the same time, or not? Or based on this, we can interpret all his statements differently. Okay, and so, and briefly I will quickly talk about the silence. So, after the 21st of February 2022, Russian intelligentsia, or so-called Russian elite, started to question what is ethically appropriate to say or write, whether it's better to keep silent, and to whom the floor should be given to during ongoing discussion on social media. It was not only about the choice whether Ukrainians or Russians should be able to speak, but also concerned Russians themselves. There were tensions between different groups about one's right to stay silent or one's right to speak. Also emerged between Russians who left the country either long before 21st of February or right after, or between the groups who left only after the announcement of official mobilization. All of them, they were battling on Facebook like crazy about who is allowed to speak and who is not. And so, if we perceive silence as an empty utterance, we should understand who is the locutor, who is the speaker, who is the addressee, and what speech act is happening in that moment. For example, if we take an artist from second wave of Russian action movements, the first public action by Petr Pavlensky in support of Peace Right group, he just closed his mouth, sealed his mouth, and he was expressing by the silence incapacity to do anything, incapacity to save the girls from the prison. Later, during another court trial, after one of his actions, he said, I want to stay silent, but he invited sex workers as witnesses to the trial. So he started to provide the floor for other people and play with the justice system. This is Daria Sirenko, who invented the project Silent Picket, which appeared after all demonstrations in Russia were forbidden without previous arrangement with the authorities. So only pickets, like a standalone pickets, were allowed. But she started to ride on the metro, walk on the streets with different posters. Sometimes she was fabricating those posters in front of the people. And what she did, she never engaged herself with people around her. And what is interesting here is that she is not on Red Square, in the cathedral, anywhere in place important. It's a usual place where people moving from work to home. It's like a sort of a safe space. So at some point, people start to communicate with her, because on her posters there were different subjects she was describing, like about the affair of Yulia Tsikova, or about some kind of repressions. And many people were reacting in different ways, and she wrote a book about it. Unfortunately, it's not with me, but it's called Silent Picket, where she were sharing all these comments. And she was given the floor and voicing the people, the ordinary people. She wanted to know their real actions. And many people joined her action, and it, at some point she stopped it, but then she again restarted it during the war.
Or, for example, this is Cargo 300 by Catherine Minasheva. It's Lubyanka Street, Myslinskaya Street in Moscow, 2018. And on the piece of paper, it's written that body was tortured because when she visited Donetsk Republic, Donetsk region occupied by Russia, she was tortured there. And so she just was staying in that cage, even during cold time, and she was just listening what people were saying, and then she was publishing those texts on social media. And some people were calling an ambulance, some people were calling the police. Those were very different reactions. Or, for example, silence could be a result of censorship. Yeah? For example, this is a poster by Misha Marker, "The war is void," so the word war is muted. Yeah. Or that's a poster by a project Toska России. I don't know, Toska in English, I know, Zengzucht, Russian Zengzucht. Не переводится, yeah. It's like missing or something. So the author, this is Pavel Vitet, the author, he wrote, "Silence is fresh, is gold." And if we look at the erased letters, we see that silence is evil. So he's questioning whether silence is gold or silence is evil. And what we see now is that silence, even if we check the discourse by Ukrainian activists, people or artists, they can accuse the same with the different persons in either keeping silence or not keeping silence, and the same in Russian. So it's very different always. And I also wanted to cite that the final thing that I wanted to cite is the quote by Deborah Butcher-Den. She's an ethnographer and anthropologist who wrote a book, Mafia Craft, about Sicilian mafia, and she defined mafia as a cognitive event shaped by silence, a performative non-speech act fed by the endless process of questioning it produces. So we can say that in today's Russia, instead of mafia, we may call it good war. It's the same kind of a cognitive event shaped by silence. Thank you so much for this lecture. It was amazing. And now we have 10 minutes for questions. Please raise your hand if you have a question or a comment. Please. Very interesting. The material, the data, and then your interpretation, so I really commend you. These are not really questions or questions/thoughts about what you're describing. What I was wondering as I listened to you is what are the sources of this imagery of death? And the kinds of things that came to mind, obviously, are the centrality of the cult of the ancestors in the Russian Orthodox Church and broader Russian folk culture. That makes sense, that's easy. But then I was thinking, maybe there's also this concept that, or a play on the idea that the protesters are introducing, that Russian politicians are the living dead. You mentioned that, actually. And that brought me to my last point. What are some of the Western parallels to what you're looking at? And I don't know if you've thought about it, but it's maybe worth looking at. For example, the popularity of the image of the zombie in pop culture in the United States and elsewhere. And there's some interesting writing by anthropologists, a friend of mine at the University of Chicago, on the zombies. I'm not going to go in that direction, but this whole idea of the living dead that are kind of marginal, liminal between life and death. There's something really intriguing and interesting about that. So this is more of a suggestion
where to look for parallels. And I don't know much about Russian pop culture, but whether horror movies and imagery of the living dead, whether they're Russian-made movies or imported American and Western movies, but the living dead are definitely, there's some of these movies that have a political message. And then the last thing, and I may be wrong here, I don't know, and it would be interesting for you to look into the possibility that these actionists, these protesters, are also looking at Western performative protest. And if they are, the first thing that comes to mind are the so-called die-ins. You know, when people, anti-war performance, where instead of sit-ins, сидячие демонстрации, you have die-ins. And I've witnessed them, for example, during the Iraq War, the left, protesters from the left would lie down on the street and pretend to be dead. Again, I'm not sure there's a direct connections, but there's something about this whole dying culture, and I don't know, maybe there were die-ins in Russia as well, but those are just some of the sources of where you might want to look for parallels or ideas, and also the work of anthropologists, cultural studies scholars who have written about it. And I can give you references later, but it's a very interesting, or maybe one last point. Is this also a statement they're making that Russia is really dying? The whole place is dead. It's a cemetery. Yes, of course. I mean, for our international audience, it's important to mention that the main square of Moscow is a cemetery, yeah, where there is a Lenin mausoleum, and inside the Kremlin wall there are actually graves of Stalin and Gagarin and all the rest of people. And the same, it's the history of St. Petersburg with blockade, with the construction of St. Petersburg that was made on human bones. You know, there are a lot of people dead during the construction. So yes, of course, I should mention social data about the extreme death rate in Russia, and also the fact, for example, that during pandemics, Russian authorities were manipulating, they were pretending that the rates are not that high of the death. But regarding the Western sources, there is a Cambridge University Press article published in 2005 by Richard Devetak, which is called The Gothic Scene of International Relations, Ghosts, Monsters, Terror, and Sublime after September 11. So already some Western scholars, they were looking into this zombie approach towards Russia, towards their own politics. Thank you so much. Nastya, thank you so much for this speech, for this talk, for this field of to the artists, to its artists. And what I need to notice as a doctor who worked in St. Petersburg during the pandemic, as infectious disease specialist, worked in a federal clinic, I noticed that this tendency of Russian politics forces to insist people to be dead better than to be survived. And it was mainly for those who was infected more severe, in more severe manner. For those who were oncological patients, who were unsuccessful patients with bad prognosis. And it was easier to occupy their rights to fight for their lives. And we as physicians who worked in the places, we tried to somehow protect their rights to fight for survival for these people who were with bad prognosis. And it was impossible.
guidelines were awful. It was all terms for them to be dead better than to be inspired. And it is so vibrant and relevant with this field. Thank you so much. This is, for example, action by part of the dead during the pandemic when in St. Petersburg they prohibited to attend any kind of funeral, even if somebody died from heart attack. It wasn't possible to say goodbye to relatives, to some close people. And so they wrote, we don't say goodbye, we will see each other soon. And it's on the Mars field in St. Petersburg, so it's kind of significant place. Regarding about the fact that it should be, it's better to be dead. Recently, feminist and anti-war resistant, which is co-founded by Teresa, the one who invented the silent picket, they published an article, an interview with Russian prisoners who are HIV positive, who were sharing that they prefer to be sent to Ukraine by Russian military because it's much better to die quickly than to die slowly without receiving any kind of medication. Also, what is interesting, for example, for many years there was a Russian website that was called Russian Ebola, and they were collecting the titles of Russian news only about people who were suddenly dead during their detentions in police office, not in prison, in police office. And there were like tens and tens of hundreds of titles like this, like a woman was detained in Novosibirsk and at the next morning she was dead. And there is also this problem with irony, because it's like a kind of a Russian dark humor and self-irony, like this is so bad that just let's laugh about it. And that's why, for example, it's now much more complicated for the Party of the Dead to produce the statements as powerful as they did before, because before all that they say that dead are not doing the war. But now all this kind of irony towards the Russians, it cannot be applied towards Ukrainians, so it doesn't work. It's a completely different. Short comment. Thank you for this extremely interesting presentation. I would like to make a short comment, because we started this conference with the death and immortality ideas. So I would like to thank Sergei Khan for coming and for his participation at the conference. But that's the first part of my comment. Another part, or the second part, is that in this presentation there were lots of examples of jokes about humoristic attitude towards death. And it is interesting. We are situated now in Kiparissia, where one of the ships was sent to Troya, and the Trojan War was the event, the mythological event, but at the same time prehistoric event of the collapse of the relations between gods and human beings. And there are lots of sardonic elements in sardonic humor or sardonic laughter we deal with when we talk about death. And the skull, you have it, is actually still there. And here, yes. Yeah, it is exactly the thing which is making the sardonic laughter. So that's the. What do you think? Is the joyful and humoristic and joking way to deal with death at some points, not only at your presentation, but also at all these installations,
Is it the way people would realize, people in Russia and in the world would realize that we have in reality with the cult of death, and we have to deal in reality with a suicide bomber who is Putin and all his guys. Because they are not metaphorically talking about death. They are creating death, and they are bringing death. And they are not only personally killing certain people, but it is a very direct and unmetaphorical appeal for death for all of us. My feeling is that politicians in the world, in the United States, in Germany, in France, in the United Kingdom, they don't grasp it. They don't understand that it is not metaphor, that it is not geopolitics, that it is nothing, it has nothing to do with power. It has to do with the wish to kill as many people as they can. Is it clear? Or is not this joyful and mocking and laughing way to deal with the dead? The way to avoid this understanding that these guys, that this system, this KGB, FSB and so on, the whole principle of the organization of the state, of the current Russian state, is the principle of killing as many people as they can, for no reason at all. Is it clear? You mean why it's not expressed by Russian artists? Clear to whom? No, Clear to whom, yeah. If the joke, if some of the jokes here help to understand that, or if they prevent us from understanding. Well, they were, most of their actions, they were not aimed towards Western audience, it was self-reflection, it's an act of self-reflection. Later on, they started to translate kind of because many of them escaped Russia, but as you saw, most of those statements, they are very, very intense, and it's very hard to translate them. Every time when I arrive to a French seminar, I have to first explain why children are flowers of life, then explain why dead are flowers of life, etc., etc. So, I mean, the death as a threat, I think it has to do a lot with this feeling of impossibility to do anything, the absence of change, and the incapability of acting yourself. It's like you just to have, like in Greek tragedy, you just have to accept your fate and that's it, or you have to witness it, and you have to watch other people dying. As we open the news, we see all that. But what is also interesting is that, of course, this how they treat the death of people like Stalin. For example, they feel death of Stalin was prohibited in Russia for cinema screenings. It was prohibited because it shows in a comic way, and the book also was prohibited. It showed in a comic way the death of Stalin. What is interesting, for example, is that how they treat after this so-called death of Vladimir Prigozhin, which is not was verified, but they started, like the next day, they started to demolish the graves of Wagner fallen warriors. They literally, in many cities, Russian authorities, they just rolled them on cement. They were breaking crosses on the graves, because it was very important to neutralize not only the rest of the Wagner mercenaries that were alive, but to destroy them, the ones who are dead, destroy the memory. Also, the fact, you know, that all the
signs of the last address, the последний адрес. Now the Russian authorities, they're trying to destroy those last address is a project about the repressed Soviet and Russian people. The same as there is in Berlin, I don't know, I forgot the author of these stones that you see in Germany on the pavement with the names of the people. So they are actively destroying the memory. It's also about the memory, so it's like there are so many layers. But that's the point that a lot of, most of the Russian actionists, they don't function abroad. I mean, they function, but it doesn't work the same way because the context and everything is absolutely the same. It's like in that joke about, yes, of course I can go to Red Square and say that, I don't know, Reagan is a bad guy. We can all do that, yeah. But it doesn't work. And this is very interesting, and many artists, they just started to, they stopped their artistic activities and they started to do social work. As Katerina Nasheva, for example, she works with teenagers. She works, she helps people with some kind of drug users or people with some kind of addictions. She speaks about it a lot, and she opposes a lot that fact that all art couldn't be anti-war. It looks like anti-war because it's human. It speaks about humanistic values, but it's very we simplify all the things, saying that those are anti-war Russian artists. They are just speaking about the values, but it's not. I mean, they were speaking about that before and after, and also in terms of patients, burial patients. Nasheva did a wonderful action. She brought a patient from knee, from a neurological dispensary. She brought him. He was paralyzed, with his legs that were covered with some polyethylene, and she brought his bed. His metal bed on Management Square, and she was changing his, band-aids and stuff on the square. Because people dying there alive. Спасибо, thank you. Your friend. And I suggest that right now, because we are ran out of time, we go to take a break. And I suggest that we take all our questions and deep insights and emotions for tomorrow. Today we meet here at the very same place at 5 to listen to more presentations. And I just want to recall you that tomorrow, in the morning, we have special time for a free discussion about all deep questions that appeared to us. Okay? Just a quick question to Nastya. Something you didn't mention. What was the reaction of the police? Do they see these deaf actors as subversive or not? First, so the group was established in 2017, and they had 200 subscribers on Facebook. Very few people talked about them, and it was not viral at all, and it was not recognized by the police. Later, when they participated, yes, I didn't talk about there's a great book about the Immortal Regiment by Galia Kerman. It's published in French and in Ukrainian. It tells about the whole historical perspective and the roots of this people, the Immortal Regiment, highly recommended. So they were participating even in the march of the 9th of May with the slogan "Не можем повторить." Не можем повторить. We cannot repeat that. So today they would be changing. Нет, сейчас они уже федеральные.
Спасибо.